الإخوة والأخوات، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة وكذلك في لايف جديد بخصوص الدراسة في بريطانيا. اليوم عندنا ضيف خاص اللي هو مسؤول عن الطلاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. معنا اليوم سي ماتيو فير. ماتيو فير كان يعني يسبق ليه عاش في المغرب لمدة تقريبا 10 سنوات، وكان يعني كيخدم في السفارة البريطانية في المغرب. وماتيو واحد الميزة ربما شفتوها في الإعلان، أنه من القلائل اللي تلقاهم يعني كيهضروا باللغة الدارجة أو اللغة العربية أو اللغة الدارجة المغربية بطلاقة. ماتيو فير الآن من بعد الاشتغال ديالو في المغرب انتقل هنا لبريطانيا وبالضبط لمدينة ليفربول. حاليا كيشتغل في جامعة ليفربول جون موس، واكتسب ما يفوق 20 سنة ديال الخبرة في مجال الانترناشونال اديوكيشن، يعني في الدراسات يعني الجامعيه للطلبه اللي كيجيو الجامعه ديال ليفربول جون موس، وهو الريجونال مانجر يعني المسؤول على الانترناشونال ادميشن. كذلك معنا شخص اللي هو عزيز علينا بزاف، هو الدكتور سي الدكتور عدنان العلوي. عدنان العلوي كان يعني من المغاربه اللي صراحه يعني كنفتخروا بهم. السي عدنان او الدكتور عدنان ما شاء الله انتقل في العديد من البلدان، خصوصا امريكا وكندا وكذلك في اسكتلندا، والان هو كيدرس في كذلك في جامعه ليفربول جون موس في مجال التسويق. ف الدكتور عدنان اليوم كذلك حاضر معنا كذلك، اللي غنستافدوا من الخبره ديالو ومن التجربه ديالو، وكنرحبوا بالضيوف ديالنا. كذلك معنا كيف العاده الاستاذ عصام اللي هو كذلك كيمثل الطلبه المغاربه، وكذلك قائم يعني بمجهود جبار في مجال يعني التنسيق والتنظيم ديال هذا اللايف. فاذا على بركه الله وغنستضيفوا غنبداو بسي ماتيو. سي ماتيو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير السي ماتيو؟ لاباس بخير، بارك الله فيك. انت كلشي بخير؟ صافا الحمد لله، الله يبارك فيك. اش كتعاود؟ سي نهار كبير هذا. ايوا انا نسولك واحد السؤال السي ماتيو لا جات على خاطرك، وهذا ديما كنت بغيت نسولوك شحال هادي، وكان كي درتي تتعلمتي الدارجه المغربيه، كي تعلمتي العربيه؟ لان انا عايش تقريبا فوق 15 سنه هنا في بريطانيا، وما عمري تلاقيت شي واحد زعما ما شاء الله يعني بحالك، يعني كيتقن اللغه الدارجه يعني ما شاء الله بطلاقه. ويعني صراحه يعني انا مندهش بزاف. يعني شنو هو السر كي درتي تتعلمتي المغربيه؟ ما عرفتش واش كان شي سر بالضبط، ولكن اللي بغيت نقول لك بصح مشيت للمغرب هذه شي 20 سنه دابا، كما قلتي عشت مع 20 اسمح لي 10 سنه. وفي الاول طبعا الحال ما كنتش كنعرف الدارجه والو، ولكن من الاول الحدث ديالي هو اللي كاين كنت باغي باش نعرف الناس، باش نعرف الجيران ديالي، وباش نحاول نكون في الوسط سميتو السوسايتي. اسمح لي كما قلت لك 10 سنين باش رجيت البلاد ونسيت سميتو نسيت الدارجه بزاف، ولكن دابا نحاول بزز مني يا خويا، بزز مني. شوف السي ماتيو، انا غندير لك واحد، لان المفروض انت غدير تهضر لنا على الدراسه في اليوم في بريطانيا، وربما حتى شويه على الجامعه ديال ليفربول جون موس. انا غنخليك اليوم دير لنا هذا الشيء بالعربيه بالدارجه. شنو الراي ديالك؟ واخا نحاول ماشي مشكل. وكما كتشوفوا السي ماتيو ما شاء الله راه خير سفير للمغرب هنا في بريطانيا. فدائما يعني كاع البريطانيين اللي كيبغوا اي
يعني ادفايس، يعني نصيحه ولا اي حاجه تتعلق بالمغرب، يمشيو عند سي ماتيو اللي ما شاء الله يعني هو صراحه كنفتخروا به، وصراحه يعني كنتمناو يكونوا الناس يعني عندنا منه بزاف هنا في بريطانيا، لانهم هما اللي كنحتاجوهم يعني في تمثيل المغرب خير تمثيل. كذلك سؤال ثاني سي ماتيو اللي جات على خاطرك. عشتي 10 سنين في المغرب كما قلتي، ورجعتي لبريطانيا، لقيتي شي صعوبه يعني تنسى المغرب بهذه السهوله وانت دابا يعني 20 عام في الاديوكيشن؟ اش نقول لك، كاين شي فرق كبير بين المغرب وبريطانيا. بطبيعه الحال ملي جيت ثاني بريطانيا في 2011 حسيت بحال توترت، فهمتيني. وشنو كان المشكل ديالي؟ بعض المرات كاع كننسى الكلمه بالانجليزيه، فهمتيني. وتوحشت الثقافه ديالكم، توحشت الجو ديال مراكش، توحشت بطبيعه الحال الماكله ديالكم والجيران وصحابي. ولكن شوي بشوي الحمد لله. الحاجه اللي مهمه من اللي مشينا من بلاد هذه 10 سنوات، كنحاولوا تقريبا كل عام ولا كل عامين عاود نمشيو للبلاد، نمشي لمراكش نشوف صحابي، نزور الجيران ديالي، ناكل شويه ديال الكسكس وعاوتاني كنفرح. تبارك الله تبارك الله. وهنا شرتي واحد المساله مهمه ديال الماكله. شنو هو الطبق المفضل ديالك، الطبق المغربي سي ماتيو؟ اش نقول لك، كنبغي المسمن مال الفطور، مسمن واحد كويس ديال لاطاي. كنحمق على الكسكس اللي كاين فيها سميتو نسيت اسم ديالها، مع الزبيب وبالصلاه داك الشيء حلو. ايوا هو هذاك زوين. فانتاستيك فانتاستيك. هذه ما يتسال سي ماتيو، تبارك الله عليك. والله الا ما عندي ما يتسال. وزعما كنشكرك بزاف السي ماتيو اللي لبيتي لنا الدعوه اليوم. انا عارف الالتزامات ديالك خصوصا مع العمل وهذا، ومع ذلك ملي سمعتي بانه فعلا كاين لايف خصوصا مع الاخوه المغاربه وهذا، فما ترددتيش ودغيا يعني قبلتي الدعوه. كنشكرك بزاف. كذلك معنا كما شرت من قبل الدكتور عدنان العلوي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا. شكرا على الاستضافه. اذا دكتور عدنان انا غنرجع لك من بعد ان شاء الله. كما شرت من قبل، دابا غنبداو. اول حاجه السي ماتيو غيدير لنا بريزونطاسيون، غيهضر لنا شويه على الدراسه في بريطانيا، لان هذا هو موضوع الحلقه، ولكن غتكون دردشه مغربيه 100%، لان ماتيو ما كنعتبروش بريطاني ولا انجليزي، مغربيه كالسي عدنان. ايوا ولكن قال لك هاكا بريزنتيشن غادي ميكسي شويه. لا انا درت اليوم لا بدا ميكسي شويه، لا بدا درت مع التحدي اليوم بانه البريزونطاسيون غيديرها بالعربيه، واخا هي شويه غتكون فيها شويه لي مو تكنيك ولا لي مو شويه انجليش وهذا، ولكن غيحاول ان شاء الله. وكنظن المغاربه راه غيتفاهموا الحمد لله. المغاربه ما عندهمش مشكل مع اللغه حتى الانجليزيه، غير هو اللغه العربيه يعني غتكون من القلب الى القلب. ياك السي ماتيو؟ نعم تماما. اذا على بركه الله سي ماتيو، بغيناك ان شاء الله تهضرنا شويه على الدراسه في بريطانيا. ممتاز، شكرا. انا فرحان بزاف تكون عندي هذه الفرصه باش نحضر معكم على حسب الموضوع ديال why would you want to come and study in the UK. كما قال سي حميد غنحاول نديرها شويه بالعربيه وشويه بالانجليزيه ونشوف. كما قلت لك انا دابا عايش في ليفربول وخدام مع ليفربول جون موز يونيفرسيتي. السؤال الثاني هو why would you want to go to university؟ شنو الهدف باش تقرا في الجامعه في بريطانيا؟ الحاجه الاولى هو to improve your career prospects بالنسبه للمستقبل ديالك. حاجه ثانيه هي to develop your knowledge and your expertise in a subject you enjoy. هذا شي حاجه مهمه بزاف. اللي بغيت تقرا شي حاجه على برا في شي واحد البلاد على ترونجي، مهم بزاف تلقى واحد السوجي اللي كتحمق فيه.
وحاجة ثالثة هي to pursue your career that you are passionate about. And finally, finalement, it's your personal growth. كما قلنا أنا عشت واحد شوية على برا وأنا كنعرف أنا I developed a lot as a character. I changed بزاف because I was enabled to meet so many people from Morocco and understand their culture and understand more about the way life is in Morocco. And when you have that opportunity, ملي تكون عندك هذيك فرصة باش تعيش واحد البلاد اللي ماشي هي بلاد ديالك غتبدل من الداخل ديالك. يلا. اوكي حاجة ثانية why study in the UK؟ طبعا هل اللي كاين عندك الفكره باش تقرا على برا ممكن تقرا مثلا في امريكا ولا كندا ولا بريطانيا. اللي مزيان في بريطانيا لا ليسونس ديالنا هي 3 سنين الا مشيتي اسكتلندا ديرها في 4 سنين. هي الاولى. حاجه ثانيه هي الماسترز ديالنا حتى هي غير واحد العام. الا مشيتي مثلا امريكا خصك تقرا عامين باش تكون عندك ماسترز. دونك عندنا 3 سنين ديال الباتشلرز وعام ديال الماسترز. شي حاجه مزيانه. بالنسبه the education in Britannia, he is one of the strongest in the world and one of the best known education systems في العالم كاع. شي حاجه اخرى طبعا هل المغرب هي قريبه بريطانيا بزاف كما عرفتي ممكن دابا تاخذ الطياره تكون ارخص شويه من مدينه مراكش ولا كازا ولا الرباط. وكاين طبعا الحال دوك لي زاجونس ديال الطياره اللي هي لو كوست بادجت وممكن تشري واحد بيي ارخص مزيان. And the final thing about the studying in the UK now is the graduate route visa. This is something excellent, ممتاز بزاف about studying in the UK now. If you come to the UK now and study for an undergraduate or bachelor's program, a 3-year program, or you come and study for a 1-year master's program, you will have the opportunity to stay an extra year, and that is called the graduate route visa, where you can stay, for an extra 2 years after you complete your study. So it's fantastic because it's 3 years education for a bachelor's. You can do a master's in 1 year. It's a globally recognized qualification, close to Morocco, and now you can stay for an extra 2 years afterwards. But how can you choose which university in the UK? How do you choose the course? أنا كنت فكر ملي أنا كنت مثلا في مراكش وأنا كندوز من في وسط التمارين وأنا كنشوف شحال من سوق ناس كيبيعوا شحال من حوايج. How do you decide which of those slippers to buy? How do you decide which particular university to focus on, which particular course to study? And أبغي نعاونك دابا باش نحل هذا الموضوع. How can you choose a good university for you in the right location that will help you? And I want to think about 4 C's: the course, the content, the campus, and the city. The course, the content, the campus, and the city. Let's have a look at those 4 things. The course. What kind of study is it? Is it an academic study, like history, like maths, like English, like law? Is it a vocational subject, such as medicine or dentistry? Or is it something that you're specifically interested in? It's more specialist, like music, technology, or textiles. What program are you looking for? I talked before about a bachelor's program, a 3-year program, or maybe a master's program. Maybe you are wanting to come just do 1 year in the UK and do a top-up degree for your final year. And then think about how would you like to study? Do you enjoy lectures, seminars? Do you want something a lot more practical with workshops? At each university, what is the expectation for you to study on your own, on how much is going to be taught to you? Remember, when you study in another country, it's always going to be a different style of education. And I'm sure my colleague, Si Adnan, will talk about that later from his experience of studying and working overseas. Let's think a little bit about the content of the course. أنا كان حمق ملي تناكل طاجين. الطاجين سختو الطاجين اللي كتلقاه في مثلا طريق كوريكا هاد الطاجين ديال الناس تما في الجبال.
They're cooking that tagine for a couple of hours each morning on the charcoal, and you go up and you begin to barter. بشحال اخويا بشحال؟ اعطيني واحد طاجين ولا جوج ما عرفش، ولكن اشنو فيه؟ واش فيه الغنم؟ واش فيه اللحم؟ واش فيه الدجاج؟ And it's very similar when you're looking at a content of a course. You can study 100 business courses in the UK, but when you lift that lid of the tagine, what exactly is inside that course? Is it the flavor and the taste of the course that you're going to enjoy? Or is it something that you're going to react to and it's not going to be what you expected? So you need to ask, what's inside that course? أشنو داخل في هذا التاجين? The next thing to think about is, do I want to be in a campus or in a city? المغرب هي واحد بلاد زوينه بزاف، وكاين عندك المنظر زوين ديال الجبال، وعندك شحال من مدينه اللي ممتاز، سواء كازا، رباط، مراكش، اكادير. شي واحد فيهم ساكنين في اكادير ولا الصويره، انتم قريب من البحر، مولفين كتعوموا في الصيف وداك الشيء. والا كنت مثلا في الجبال وفي الشمال، يمكن انتم تكون شويه ولا في واحد الجو مختلفه. The same thing when you're thinking about studying overseas. Do you want to be near the coast, near the sea? Do you want to be at a campus university? When we talk about a campus university in the UK, we specifically mean a place of study where you live, where you study, where you play. Everything is self-contained. The picture here is a beautiful campus in the southeast of the UK. It's the University of Kent. And at the University of Kent, it's all very self-contained. But you are very far. أنت بعيد من المرجان. أنت بعيد من ميغاراما. So you're not living in the heart of the city. You're just living in a small university world. Is that something that you would like, or would you rather be in a city? And then that's the final thing to think about. Is it a city that you're really used to? Are you واش انت ولد كازا ولا ولد مراكش ولا ولد صويرة ولا فينما في المغرب? Like I said, my 10 years was spent غير في مراكش. دونك مراكش هي عزيزة لي بزاف. واحد المدينة اللي مخيرة رقم واحد في البلاد. Of course, many of you will disagree with me, I'm sure. But when you think about the city, أشنو الحوايج اللي مهمين بزاف؟ مثلا واش بغيتي تكون قريب من المطار ديال الطيارة؟ واش الكامبس ديالك واش هي القريبة لداخل ديال المدينة؟ واش سهلة باش نوصل للمدينة؟ واش خصني ناخذ الأوتوبيس ولا واش ممكن ناخذ اوبر؟ واش خصني ناخذ لو تران باش نوصل تما؟ حاجة ثانية هي المعيشة تما، واش المعيشة غالية ولا أرخص؟ In England, it would be fair to say that if you choose to stay in the south of England, يعني لندن والنواحي ديال لندن، غتلقى المعيشة غالية. بالمقارنة إلا مشيتي في الشمال هي ليفربول، مانشستر، ليدز، كاع إلا كنتي تما غتلقى المعيشة هي أرخص شوية. Liverpool and Manchester, for example, they were only ساعتين من لندن. نقول ساعتين من مراكش. شفتي راسي كي دايرة؟ The other thing to think about is the city. You know, one city is not the same. Casablanca is not the same as Marrakesh. صويرة هي ماشي أكادير. Are you wanting to be in a مدينة هي مدينة كبيرة بزاف؟ ولا واش بغيتي شي حاجة صغيرة where everything is close, everything is convenient? And really, in England, you have so many choices, so many different options. Entry requirements. What do we mean by entry requirements? Every university will have different requirements, different things you must have in order to helbab, in order to enter that university. Typically, for Moroccan students thinking about studying in the UK for an undergraduate program, la licence, normally you will either be able to go straight to the year one from your Moroccan baccalaureate, or maybe you will have to do a foundation course. That's like a prepa. It's like a year of preparation
to get you up to the level of that particular first year of university. The only difference would be some universities will take you direct without the foundation. And if you've been in les écoles françaises, in Casa, in Rabat, Marrakesh, for example, with those, you can go direct to year one. So that's the first thing. What's this education system? If you come from a Moroccan back, maybe it's going to be a foundation. Maybe you can go to year one. The other thing, of course, that's really important is English. We talked before about كيفاش أنا تعلمت اللغة العربية. إلا بغيت تقرأ في بريطانيا طبعا الحال النيفو ديال اللغة الإنجليزية ديالك خص تكون أحسن من العربية ديالي 100%. Joking aside, there are requirements that the university and the UK visa authority will put on you if you want to come and study in England, of course, in English. ولكن كاين الحوايج اللي غادي يساعدك. ممكن تدير مثلا a pre-sessional English course. ممكن تدير مثلا 6 سمان 2 سمان ديال English language course as start of your course. And again, Hamid can help you find out all about that. And many universities in the UK will also help you while you study to improve your English, to improve perhaps your academic English. So English, of course, is مهمة بزاف. آخر حاجة اللي بغيت نقول لك اليوم بالنسبة how to study in the UK and كيفاش تلقى the right course for you is to think about where can you find information. عرفتي كاين أكثر من 130 university في بريطانيا. How can you make that choice? How can you choose those right pair of slippers? UCAS is one place you can look. UCAS is a general website for universities in the UK, and you can search in there for particular courses. You can search مثلا business. أنا بغيت ندير business في بريطانيا. أنا بغيت ندير masters for business, and it will show you all the different courses in the UK where you can do business. It'll help you find and make that decision. It'll help you look at those entry requirements. How are you going to open the door to study at that particular university? You can talk to people like Hamid and his team, who of course can help you make that decision to choose the right university for you. UCAS is a system where you can also apply to UK universities, but majority of UK universities will allow you to apply direct, and also will encourage you to make an application through an agency, an agence like ISNet. And I do encourage you to take the opportunity of Hamid and his team who can help you with that. So Hamid, بركة عليا. إذا كان شي سؤال مزيان اسمح لي درت شوية ديال لونجلي شوية ديال الدارجة كما قلت لك. واش كاين شي سؤال كاين شي اسئله كيفاش نعمكم؟ شكرا سيدي ماتيو، بارك الله فيك. شكرا. ما عندي ما يتسالك زعما تبارك الله عليك. الا كانوا لي زوديونس كيسمعوا نورمالمون خصهم يصفقوا. يعني بريزونطاسيون جد مفيده بزاف، يعني very useful. يعني انا استفدت بزاف شخصيا. Okay. Another question. I'm not sure if you covered that or not, Matthew. This is a question about the fees. Have you done anything to do with the fees for international Not yet. students? Later. No. I mean, it's a great question. If you think about universities in general in the UK, you're going to get a big range of fees. I would think at the kind of bottom end, you're looking at 12,000 UK pounds. Remember, one pound is 12 Moroccan dirhams, تقريبا. So 12,000 pounds at the lower end, but you'll have universities in the UK that will charge you 25,000 pounds per year. So it really depends on the location of that university, the reputation of that university, but even the reputation of the particular course at that university. And if we start to talk about something like medicine or dentistry, you're going even higher, probably, you know, way out of the ability of most international students to afford. We don't have medicine, for example, at Liverpool John Moores, but medical courses in the UK will charge you 35, 40, 45,000 pounds. Yeah. So, and I was going, if you
can jump in. I was going to say something later on about medicine, that for Moroccan students that want to come here to the UK, they should pick properly what they want to study here in terms of equivalence with Morocco. So if you're going to study law, don't come study law here and go practice in Morocco. The same thing for architecture. There are some things that vary, and medicine is one of those too. So you get a degree from Morocco in medicine, you cannot practice here. And, you know, in the other sense, you should double check that. Accounting, to a certain extent, you know, if the same accounting used here is used in Morocco. So before picking your degree, you have to get in touch with Ministry of Education and check where is the equivalence. What degree can I get abroad and come here and work with it? Yeah, it's a really good advice. I know for some countries in North Africa and the Middle East, for example, if you want to be an engineer, some will require you do 3 years. Some will require you have to do 4 years with an embedded master's in order to practice as a qualified engineer. So that's really good advice, Adnan. So which city in Morocco is like Liverpool is a great question. So Liverpool is on the coast. It's it's a small city, so perhaps in some ways it's like Casablanca because there's a big port. In the same way, London has a port, Bristol has a port. The city of Liverpool has a great port still, but it's a much smaller city than Casablanca. And of course, it's not as hot as Casablanca, and certainly not as hot as Marrakesh. Adnan was making the point earlier that even though Liverpool is in the, if you like, in the middle of the UK. Because it's on the coast, we don't get that real cold weather that you would get perhaps in the north, in Scotland, or even down south. Just recently there was what the weather experts call a beast from the east, so a kind of a weather front that came from kind of Russia and Siberia and came through Europe and hit the UK, and particularly the east of the UK, whole down the east side was affected by snow. I suspect even where Hamid lives, there would have been snow as well. But in Liverpool, we didn't have that really cold weather, and we certainly didn't get much snow. So it's a more temperate condition. So yeah. And we also said, Matthew, about flood. Like when there's flood in other places in the UK, we don't get flood here as well. Yeah. Yeah, people who live in Liverpool always joke about people in Manchester. They talk about them not just because of the football and this massive rivalry between Liverpool and Manchester United, but they also say that the rain comes over the Pennines, which is the mountains, if you like, and then it drops all the water on Manchester, and then we just get a little bit in Liverpool. وديك المسألة اللي قلتي يا دكتور عدنان ديك ترانزليشن اللي قلتي ممكن تعاودوا. So considering the size, I would say Liverpool maybe is the size of Rabat. Smaller than Casablanca, maybe the size of Rabat. So it's not small city, definitely, Liverpool, but it's not as big as London or Manchester. But it's cleaner than Manchester, I would say, right? When you compare it. So always like those big cities tend to be, you know, less. Say. What I mentioned earlier is the origin of the name of Liverpool, where it comes from. So it used to be a pool of water where liverbirds used to come to drink whatever, liverbirds. So there is a type of bird that is called liver, and that's why it was called Liverpool. So in Arabic, it could translate word to word to a small town in Morocco that would have very, very similar name to Liverpool. So pool will be like Daya. The liver is a bird. So that's why it was called Liverpool. So you can think of Daitawa, let's say. So Awa is like a bird and Daya, and so, but of course that is more or less nowhere, in the middle of nowhere, and Liverpool is like a big city. So that's the analogy I wanted to add. Maybe somebody in the audience will tell us. أسئلة. فكنظن كاين واحد السؤال ديال how to pay the fees for the university. Yeah, that was the next one. Actually that covers when we were لا ماشي هو هذا سؤال مختلف شوية. The first one was about the fees generally speaking. This one is how to actually pay them. But I think do you want them to answer the previous one or not?
No, just When this they- one, because now it's Let's about hear the manner how you pay them rather than how much are the fees, Okay. if you know. So how do you pay them? Yeah. Yes, see Matthew. How do you pay fees? Well, it's gonna vary from university to university, but in general, when you apply for a university in the UK, you're going to pay a certain amount as a deposit. That will depend from university to university. Maybe 50%, maybe 30%. At my university, you pay £4,000 up front. And then you pay another amount just before you start the university. And then maybe the second part, maybe 6 months into your course. So it will depend on the university. It's possible to pay in a degree of installments, certainly in a second and a third year if you're doing an undergraduate course. Okay. Thank you very much, Matthew. Another question as well. Here is from Sherry. She's asking about, she's doing a master degree at one of the university, and the problem that she's struggling. I think she has chosen as quite like difficult subjects, as she said, well, as she claimed, that the subject, she's struggling with the report and the assignment. So she's asking about is it any possible she can like transfer to another university at this stage? As a master's student or as an undergraduate student? Yeah, she is master's student, I think, because it's World Heritage Studies. That is a master's degree. Yeah. Okay. It really depends on the university. Certainly at undergraduate, if you're a bachelor's student and you've done, for example, 1 year in London and you want to do the second year and the third year at a university in Liverpool or the University of Manchester, that's very common. That's very easy to do. But unfortunately, if you're studying and you're doing a master's course at one particular university, it's very unlikely that you can carry all those credits. Some universities will let you bring some credits. Typically, a master's in the UK, Adnan would know a lot more about this, is 180 credits, and that's made up of different modules that you study, including a final project that you do. So some universities might let you exit with a postgraduate certificate, and it might be possible to bring that and add a project, but perhaps Adnan, from his experience with students in master's level, might be able to help. I would say it's before Adnan jumps in the first instance, my advice is always ask for help. It's when I think about, you asked at the beginning, Hamid, about learning another language or studying in another country. We have to be willing to ask for help, and universities are very used to students needing help, and that's a British student needing help, that's an international student needing help. It's the same. So go to your tutor, explain why you're having difficulty. Maybe if it's academic writing, that particular university can help you with that. But I think the first thing is to recognize that's very common. Students sometimes find it difficult, particularly with a big project when you've never had to write 10,000 or 20,000 words before, especially if you're writing that as an international student. That's a tough thing to do. So do talk to your tutor. A lot of good universities will have extra support services that can help with academic skills. Adnan, please jump in. Yeah, as you said, degree is short. It's just 1 year. We see that less happening. Like in North America, you have 2 years. And if you're talking about MBA in North America, then the first year is Common Core. So it's courses that are pretty much given by any university. So you talk about a management course, an accounting course, a finance course. So those are standard. And all universities offer, let's say, an MBA will offer those courses in the first year. So you could transfer those from one place to another. What happens in the UK is that the degree is 1 year. Yes. وقفك هنا سي عندنا واحد النقطة. شفت أنا السي ماتيو أثر فيك بزاف ومشيتي في الأونجلي، وحنا هاد الوقت كيفاش واش واحد غيجاوب؟ حنا خصنا نجاوبوا. Alright. سي عندنا العربية الله يجزيك فيه خير. راه المشاهدين باغيين الدارجة الله قالوا لي انا ما سمعت والو، كون قال لي شي حد بغى الدارجة نعطيهم الدارجة. دونك الله يجزيك. Alors,
دونك احنا نهضروا كما تهضروا المغاربه مخلط عربيه فرنساويه وانجلي. الوغ هنا في لونجلتير كاين عام الوغ بيسكو عام واحد لي كور مختلفين من اليونيفرسيتي لواحده اخرى. الوغ شنو تتقرا في يونيفرسيتي السيمستر الاول ما غيكونش بحال شنو تتقرا في يونيفرسيتي واحده اخرى في السيمستر الاول، ويمكن كاع في لي كور كاملين اللي معطيين تيكونوا يمكن شي 9 ولا 10 ديال لي كور ماكسيموم يكونوا عندك 5 في السيمستر 5 في السكند سيمستر، والاغلبيه تيكونوا غير 8 ديال لي كور ولا 4. اذا داك الربعه ديال لي كور اللي خديتي في السيمستر ما غادي يكونوش يتخادوا في لوطر يونيفرسيتي، دونك غادي ترانسفيري ليهم شنو دي كور اللي هما ما عندهمش اصلا في البروغرام ما تيقريوهمش. دونك الكامن كور ما بين الديغريز في اليو كي قليل تلقى شي 2 ولا 3 ديال لي كور اللي يكونوا بحال في وسط داك 8 ديال لي كور ولا 9. دونك the chance is slim but as Matthew said case by case خاص تقلب على شي يونيفرسيتي اللي يكون عندها degree the masters that offer similar classes الكلاسز اللي تخداو في اليونيفرسيتي اللي الواحد فيها and that you can negotiate then what they could accept. بزاف دكتور عدنان على هذه الاجابه القيمه. واحد النقطه لاحظتها من المشاهدين انه ما كاينش بزاف ديال البارطاج. الله يجازيكم بخير بغيناكم تبارطاجيو معنا لان كنشوف قليل اللي زعما متفاعلين معنا. واش ما عجباتكمش هاد الديوان ساليوه ولا غير قولوا لنا لان واش ما كاين لا بارطاج. اول حاجه عاوتاني ما كاينش لي كومنت لان بغيت نعرف بعدا غير من المدينه يعني اش من مدينه نتوما منين اش من بلاد او لا شنو الجامعه اللي غتمشيو تقراو فيها باش يعني نعرفوا. وكذلك الاسئله يعني بغينا لك كاين شي اسئله قبل ما ندوزوا للمرحله المواليه. فالله يجازيكم بخير بارطاج بغيناكم يعني تشاركوا هذا اللايف. قليل اللي شفت يعني تفاعلوا بالبارطاج. واخا قبل ما ندوزوا للنقطه المواليه سي ماتيو كاين واحد السؤال بسيط هنايا. انت شفتي الدراسه هنا في بريطانيا لمده 20 سنه. بغينا غير مقارنه بسيطه ما بين الدراسه هنا في بريطانيا وكذلك الدراسه في المغرب. انت لانك انت بحكم انك عشتي واحد 10 سنوات يعني شنو الملاحظه اللي يمكن تقول بالنسبه للطالب اللي كيجي مباشره من المغرب يلا كيجي وبغى يبدا شنو هما اللي ربما اللي تقدر زعما ولكن ماتيو ما قراش في المغرب نوجدوا حتى السي عدنان كذلك. ماتيو ما قراش في المغرب باش يقول لك عنده الحق. انا ما قراش في المغرب ولكن انا كنت كنقري الدراري في الاول اطفال صغار كنت كنخدم ليكول امريكان ومن بعد كنت في واحد سونتر دو لونغ. انا كنلاحظ باللي المغاربه ممتاز بزاف في اللغه. حاجه الاولى باينه. حاجه ثانيه المشكل اللي تيوقع ملي كيوصل في واحد البلاد اخر نورمالمون هما ماشي مولفين في critical thinking. مثلا ماشي كل شيء ولكن بزاف ديال ليكول بوتيتر او ماروك كيديروا هاد السيستم of rote learning. I don't know what that is in Arabic. Rote learning. لا فاهمينك يعني فضا plutôt que تطبيق و practical stuff. Yes. Exactly. Thank you. شكرا. And that is a big thing that you have to learn when you study and learn to overseas, America, UK, wherever that might be. You have to be critical and analyze the information that you are taught. حاجة تانية, we put a lot of responsibility on your own individual learning. So مثلا masters in England or even an undergraduate in England, yes, كنديروا lectures, seminars, ولكن there's a big واحد مسؤولية كبيرة بالنسبة لك أنت to go to the library, to study for yourself, to have that responsibility for self-learning. It's not rote learning. That's a very, very big difference, I would say. Adnan, I'm sure you have more experience. I would just add to what you said, if we compare even studies في الهاي سكول ماشي حتى في اليونيفرسيتي و even primary school في المغرب كاين ضغط كبير على نقول الطلبه لي زيتيديون. كاين القرايه بزاف لي زور
بزاف ديال القرايه 8 6 كاين اللي عاد تيدير المراجعه من بعد 6 الوغ كو هنا في لونجلتير داكشي زعما ايزي جوين ان ذا سنس ما كاينش الدرك بزاف البريمير 3 تيساليو صافي سالا النهار يمشيو ديورهم بون لونيفرسيتي اوف كورس از ديفرنت دونك لونيفرسيتي غادي يكون بوكو بلو ريلاكس السوايع قلال التدريس في لونيفرسيتي ولكن كما قال ماثيو داك الوقت الفارغ راه وقت الفارغ ليكم باش نتوما ديروا الابحاث ديالكم لي ريشيرش ديالكم تكملوا داكشي كل تشابتر بحال دابا داتا اي كفر in research methods or marketing that I teach in marketing research comes with like 30 pages to read per week for that specific chapter. Donc عليكم مسؤولية ديك الساعات you read that stuff by yourself ولكن على شي assignments etc etc. So there is free time between codes but it's up to you to use that free time to study more. شكرا دكتور عدنان على هذا التوضيح. بغيت غير نوضح واحد النقطه بالنسبه للمشاهدين. بالنسبه للتعليقات ديالكم الله يجازيكم بخير خليوا التعليقات في الصفحه لانه ربما ممكن كنشوف بانه كيجيونا رسائل في الجروبات الاخرين فانا ما يمكنش نتناقل ما بين الجروب لكن شي اسئله الله يجازيكم بخير حطوهم في الصفحه يعني لي كومنت في الصفحه وكنزيد ناكد على البارطاج كذلك. كنظن ما بقى لنا الا ندوزو المرحله المواليه باش لان الوقت كيمر بسرعه صراحه. فسي ماتيو بغيناك الله يجازيك بخير تهضر لنا على الجامعه ديال ليفربول جون موس شويه لان بويسكو انت كتمثلها بغيناك تعطينا شنو هما الاشياء اللي كتميز بهم الجامعه ديال ليفربول جون موس. Okay, fantastic. Thank you. I'll just share my screen. دارجه سي ماتيو. واخا. Inshallah. I'll share my screen. Hopefully you can see this. Not this one. كاينه زيانه. دقيقه نشوف الموضوع غير بالنسبه قبل ما نبدل السين نوريكم البرزنتيشن ديال سي ماتيو. واحد الدقيقه المهم حنا راه واخدين بعين الاعتبار الاسئله ديالكم كاملين ما نسيناهمش غير فيما يخص برنامج البث خصنا ندوزو دغيا يعني واحد التقديم مبسط لليونيفرسيتي اوف جون مورز and وغادي نرجعوا للاسئله ديالكم كاملين فتا شي سؤال ما غادي ننساوه فندوزو تماما سي عصام. شكرا اللي ذكرتي بهذه النقطه هذه اللي بغيت نقولها للاخوه انهم عنده شي سؤال يعني اي حاجه عنده اي سؤال او اي استفسار يطرحه مباشره في الصفحه باش حنا ان شاء الله نحاولوا نسالوه لسي ماتيو او ربما الدكتور عدنان. فكما قال السي عصام الوقت شويه لانه كيمر بسرعه فحاولوا ان شاء الله نطرقوا جميع المواضيع. فعلى بركه الله سي ماتيو يمكن لك تفضل ان شاء الله. يلا اوكي ثانك يو سو ماتش. عاوتاني شكرا بزاف لهذه الفرصه فرحان ديما نكون معكم فرحان ديما ان نحاول نهضر بواحد شويه ديال الدارجه حتى هي واحد اللغه اللي عزيزه ليا واحد بلاد طبيعي الحال اللي هي عزيزه لي بزاف انا كنتوحش البلاد ديالكم. Okay, let's speak a little bit about Liverpool John Moores University. I will speak a little bit about the Medina de Liverpool. We'll think a little bit about the subjects you can study in Liverpool and just to give you some information about the cost of studying in Liverpool John Moores as well. فين هي ليفربول هي قريبة مدينة مانشستر. مدينة مانشستر هي تقريبا شي 45 مينت من ليفربول. اللي بغيتي مثلا تمشي البلاد ديالكم كاين ان ايربور في ليفربول وثاني كاين في مانشستر ممكن كاع تمشي من ليفربول ديريكت مع راينير مراكش ممكن تمشي مانشستر ولا لندن هي ساعتين هي مدينة حمراء بحال مراكش. Okay. شكرا. Liverpool is a city it's on the river Mersey without the sea. It's a famous city. هي مشهورة بزاف على حسب الكرة طبعا الحال ليكيب دو فوت بحال ليفربول and Everton.
هي مشهورة على حسب music. Of course, for those of you, perhaps your parents will have heard of the Beatles and famous singers like John Lennon, who had that famous song, Imagine. It's a fantastic city to live in, to study in, and to make your home. It's a small city. كما قال عدنان بحال هاد الشكل ديال الرباط. The center of the city, you can walk across. It may be 20 minutes, and everything is very close and nearby. The university, in fact, has history back to 1823. بدينا في 1823. We started as a mechanical engineering institute back in 1823. And then we've gained a reputation both in the UK, but a reputation around the world, especially for subjects like pharmacy and sports science. نشوفوا دابا شنو ممكن نقرا هنايا في ليفربول جون مولز. We have a fantastic sports and exercise science faculty here in the university. It's a faculty that is not only very popular in the UK, but is in fact known across the world. He is in the top 10 for sports science actually in the world. We have a wide range of engineering courses, a wide range of science courses, especially pharmacy, cosmetic science, for example. We, of course, have a great business school, and he can talk about that perhaps a little bit more later. We also have a law school. And for those of you who are perhaps interested in the creative arts, we have a top 10 art school and screen school. In fact, I have some Moroccan students at the moment in screen school studying documentary at master's level. If you want to see and find if we have a particular course, سير تشوف السيت ويب ديالنا and look at the find a course link. Find a course, and there you can search for any particular subject and you can find whether we have that particular course at LJMU. أبغى نشوف مثلا the most popular subjects we have here at Liverpool John Moores. You can see a number of subjects that are in the top 20 or the top 25 in the UK. For example, كما قلت لك sports science, art, forensics, architecture, and pharmacy. These are all subjects that are in the top 25 in the UK, have a very strong reputation here at Liverpool John Moores. As I said before, the entry requirements for the majority of Moroccan students will be your Moroccan baccalaureate. We're looking for a score, a note of 14 sur 20, to come straight into the first year of university. And we will need an IELTS score of 6. If you're coming for a master's course, then we look for the equivalent of a UK bachelor degree. Perhaps we look for perhaps maybe 65% in your undergraduate degree, I would think. And again, the IELTS score will typically be 6 for many courses. We have a number of fantastic relationships at the university with a number of companies, national and international. You'll see on the screen there a collection of companies that are global, perhaps those in the electronic industry, Sony, Siemens, Oracle, those in the engineering and manufacturing industry, particularly with aerospace and cars such as Airbus, Jaguar Land Rover, GKN, Aerospace, and the university has a strong focus on that work-based learning. In fact, many courses you can do what we call in the UK a sandwich course. So you can add an extra year in between the second and the third year and do a 4-year course to give you the opportunity to get experience while you study. And as I said before, the other fantastic thing about studying in the UK now is that when you graduate, you can apply for the graduate route visa, which means ممكن تكمل القراية ديالك في بريطانيا عاد تخدم عامين تما وتزيد واحد عامين ديال الفيزا. شي حاجة مزيانة بزاف.
Finally, just a brief thing about accommodation. Skuna, across the city, there is a wide range of accommodation. You can choose to be very, very near to where you study, or perhaps have a short walk, 15-20 minutes across the city. The red dots on the screen, they would be accommodation around the city of the university. الآخر حاجة, when you're studying in the UK or overseas, some of the great things to be involved in are activities, sports, clubs, societies. These are great for your CV. These are great for your personal development. These are great so you can make friends and discover new skills. And like every university in the UK, lots of opportunities to do that at Liverpool John Moores. Finally, just to mention the fees. As you can see, it's £15,600 for like a business course, or £16,100 for a science or engineering course. That's the same at undergraduate, for bachelors or for masters. And we do have some scholarships for Moroccan students. احنا فرحانين يكون عندنا المغاربة في Liverpool. And we'd love to see more Moroccans coming to Liverpool John Moores. And we offer £3,000 for a master's student. You can take £3,000 as a Moroccan student off that fee. So you're going to pay £12,600 for a business course, like one of the courses that Si Adnan speaks on, teaches on, or perhaps £13,100 after that scholarship for a science-based course. And for undergraduate students, we also give you an additional £1,000 tuition discount in the second and the third year. I think that's enough for me. وش كان شي سؤال على Matthew, Yes. I think the first slide you did not say much about it. I think you know this, but you did not talk about the one that talks about how big is the uni, Yeah, the of number of course. students. Yes, of course. The first one. And before you find it, you mentioned there is 20 minutes from city center. What Matthew means by city center is a place with shops, like concentration of shops. We call it L1, or so that will take more or less. But it's not the whole center of the city. It is bigger. So not to make people believe that city center is that small. So city center here, we name l'endroit فاش كاينين les magasins etc. city center. Mais c'est pas la ville, hein. لا فيل راه كبيره كما قلت، والا سيتي سنتر لا فيل تقطعها على ديك 20 مينوت ما بقات شيء. سي بلو اوسي غران like a village. فوالا. اوكي جو هيد ماتيو. اذا كنشكروا المساله سي حميد. ماتيو did not cover the first slide. هذه غادي يهضر عليها دابا. Yeah, just to mention the university has about 25,000 واحد طالب هنايا في ليفربول، من أكثر من $100 في العالم. تقريبا دابا شي 30 طالب من المغرب بالضبط. They are studying science courses, they're studying business courses, they are studying engineering courses especially. And you can also see that the university is a Times Higher Education top 100 young university in 2020. So the reputation of Liverpool John Moores is not just unique to the UK, but it has a global reputation. But when we say, Matthew, young, between quotes, because the university is not young, it goes back to the 19th century, right? 1800, I don't know what exactly. 1823, exactly. The reason it's called young is because the university gained its university status in 1992. كنت كنعرف المعلومات بزاف على ليفربول جون مول. ايوا مرحبا بك. وقيلا غنمشي نجي نقرا ندير مرحبا. فشكرا بزاف كما قلت لك. بالنسبه كذلك بالنسبه للاخوه والاخوات اللي كيشاهدوا معنا الحلقه مباشره، فالله يجازيكم بخير مره اخرى. عاوتاني كنطلبوا منكم البارطاج والكومنت، يعني بالنسبه اللي كتشوف، لان كاين تنشوف المشاهدين هنايا يعني، ولكن ما كنشوفش الكومنت بزاف. كاين عندنا واحد الاسئله هنا، شي 4 اسئله سي ماتيو بخصوص جامعه ليفربول جون مورز. السؤال الاول، طالب كيسول على الكراء بالنسبه للاكوموديشن، يعني is it possible، يعني how easy to find accommodation in Liverpool.
Yeah, very easy to find accommodation. The university has a number of accommodation partners. And you can find accommodation from, let's say, £90 per week. Wow, that's cheap. Yeah, it is cheap, much cheaper cheaper than Birmingham. Yes, yeah, ايوه. مرحبا yeah, Liverpool is a good cost. Yeah, it is very cost effective living in Liverpool. That would be the cheapest, £90. But yeah, the university has a number of accommodation partners, and then wider than the university's partners, there is a website called Liverpool Student Homes. So there's a wealth of accommodation options for students across the city, whether that's in the city centre, as Adnan was pointing out, right next to the shops and the cafes and the restaurants, or whether it's on the doorstep of the university, or whether you want to be slightly further out of the city. Lots of options for accommodation, and as we said, good value for money. Yeah, I would add just سمحت لي سي حميد بالنسبه للuniversity, it's a university city, Liverpool. There are like 4 universities, like major universities, not to promote the others, but I'm just saying there are many universities, many students. So the student community here is like in dozens of thousands. So there's more than 60,000. Yeah, so there is good atmosphere. زعما كليما ستودنتان بزاف ديال اليونيفرسيتي. بالنسبه للكوست اوف ليفين, very good choice. I know students that went to other cities like London, and then it was hard to cope with the cost of everything. انا personnellement j'avais job offers by universities to join. كان عندي وحده هنا بيان سور ليفربول, كان عندي مدينه اخرى Huddersfield وفي لندن. Donc London was paying like a lot more. Mais quand j'ai comparé le coût, Londres غير الكرا un mois ça peut être 1600 pounds for small flat. Donc like 1/3 of your salary ولا غادي يمشي غير في الكرا. Donc when you consider Liverpool, it's a good cost of living. Donc you will not ruin yourself. شكرا بزاف دكتور عدنان على التوضيح كذلك, وشكرا كذلك للسي ماتيو. سؤال هنا كيتعلق بالمطاعم. واش كاين شي مطاعم عربيه مغربيه تما في ليفربول قراب الجامعه؟ هذا السؤال اللي كيطرحوه بزاف الطلبه. يس كاينين دي ريستورون من العالم كاع. كاينين لبناني, كاينين ميدل ايسترن اوف كورس. كان واحد ريستورون مغربي ولكن دابا مسدوده. وفي الله ايوا امين ما يشدوش. But it's very popular. I recall that Moroccan restaurant is very popular. الناس يمشيو ليه بزاف. مشيت له انا شخصيا اللي كان كتهضر على القصبه exactement. Alors like restaurant business in general in Liverpool is flourishing. There are streets that have just concentration of restaurants right and left, different cuisines. It is a food paradise. People do not know about. هنا السي عدنان وربما السي ماتيو اللي بغى فيكم يجاوب على هذا السؤال. الطلبه قال لك كيلقاو واحد المشكله انهم ملي كيجيو ليفربول كيلقاو صعوبه في اللغه. يعني الناس واحد اللغه اللي هي ماشي انجليزيه, كتبان لهم شي شلحه ولا شي كيفاش يعني لا ماشي شلحه. مي زعما they have an accent here in Liverpool that is called Scout. I mean Scout is not the accent but سي اللهجه ديالهم. دونك سي فري كو بعض المرات الواحد يلقى صعوبه. انا كنت في سكوتلاند وكانت عندي صعوبه مع بعض الطلبه اللي كانت عندهم لاكسون مغلوقه من غلاسكو for example. Hard to understand. parfois تيجيو شي ستودنتس نقول لهم كو تيعاودوا نقول لها spell it يقولها عاد انا I pronounce it right that okay. But كاين اللي عندهم فريمون ان اكسون ديفيسيل مي ماشي بزاف. زعما في اليونيفرسيتي ما غادي يواجهوش هاد الصعوبات. الناس اللي تيكونوا عندهم لاكسون مغلوق بزاف ديال لا ريجيون ديال ليفربول will be more less educated people etc. I think. واخا ونسولك واحد السؤال هنا السي عدنان, بيسكو انت اللي جاوبتينا على السؤال. شنو هما الكلمات اللي
اللي كتشوف ان الطالب مثلا ماشي خصو يتعلمهم، يعني كينقاوموا شويه باش نكونوا يعني بلي سبيسيفيك. يعني بحال دابا لقيتي فيهم صعوبه ملي جيتي ليفربول في الاول. بحال دابا the boss they will say boss, the boss with like not boss, boss. They pronounce صراحه ماشي غير the way they pronounce some things. Some letters are pronounced differently, like the K is pronounced as like instead of saying like they will say like it's a bit, but Moroccans have an advantage. So you have في الدارجة وفي العربية عندكم خاء بحال خبز مثلا. دونك people من ليفربول تيقولوا تشيخن كيقولوا تشيكن كيقولوا تشيخن بحال خبز. اوكي مزيان سيدي، ما عندي ما يتسالكم. واحد السؤال اخر اللي سولو الطالب رضوان، كيقول لك بالنسبه disabled students, is there any facilities for disabled people? Of course, everywhere. I'll let you jump on that, Matthew, if you want. Matthew. Yeah, absolutely. I mean, so the first thing is access for anybody with a disability. Let's say a physical disability. If you have need for a wheelchair, for example, that's a requirement that any university in the UK enables you to access the university. So that shouldn't be an issue for any university in the UK. In addition to that, universities like Liverpool John Moores will have a special support and well-being team who will have an extra responsibility to help you with your study. If you need to have some certain adjustments when you're in the classroom, or if you need some additional technology to study, or you have additional perhaps learning needs, it's very, very common in the UK for each university to have a department who can support you, so that we say in English, we want to create a level playing field so that everybody has the same opportunity of being successful. Yeah, I could add to this, like my own experience with teaching. I had different students with different types of disabilities, and there's big support offered by the uni. Let's say there were people that could not see properly, so they're allowed to bring somebody with them to write for them. And that applies also for the exam. Somebody could come with them so that they can write their exam for them. Others that could not hear or properly, or could not write like proper movements with their hands, etc. And they're allowed to have a person that sits with them in the class each time and attends. And the same thing applies for the exam. Some students that are sensitive to flashing images or things like that, we have to load specific slides just with black and white and with no colors and things like that are specific for them. Or we could send our slides to a team that transfers them into those types of slides that are appropriate for the students. So there is so much effort to adapt the offer to students with disabilities and assist them. شكرا دكتور عدنان على التوضيح، وكذلك للسي ماتيو. السؤال ربما نفس السؤال الاول، ولكن انا خليتهم يعني مجموعين. بالنسبه مثلا كيجي الطالب جديد للجامعه، شنو كتوفروا ليه يعني كجامعه ليفربول جون موس، يعني مثلا كمساعدات، يعني من ناحيه استقبال المطار، او مثلا شنو الحوايج اللي كتقدروا مثلا يوفر ماتيو؟ Fantastic. Yeah, we offer a great welcome for all of our international students. As you said, we welcome them the moment they arrive at the airport in Manchester or at the airport in Liverpool, with somebody offering them a free transfer in a taxi, for example, to bring them to their accommodation. We offer a particular induction or introduction as an international student to help them find their way around the city, to help them understand perhaps an academic introduction. Each department would offer an induction into how do you access the library, how do you
access some of the content online? How are you expected to submit work? How do you make an appointment to see your tutor? So all those things, step by step. Immigration. Absolutely, we forgot that one. Yeah, very much so. Renew the visa and all that. Yeah, how to make your visa application in the first place, how to extend that visa where it's needed, support, as we talked about, the graduate visa for those who want to stay afterwards for 2 years. So through that process, at the beginning with that induction process, we have both academic support and also an international support team specific for our international students. And then beyond that, of course, the university has a fantastic careers department. And at LJMU, our approach with the careers department is you're not only one of our alumni for life, you have access to that careers team and that support for life as well. So we want to support you before you arrive, while you're here, and afterwards as well. You're part of the LJMU Liverpool family. Thank you very much, Matthew. باقي سؤال آخر بالنسبة هو ربما كيتعلق، ربما نقدروا نسألوا هذا السؤال حتى الدكتور عدنان في الأخير، ولكن هو كيتعلق كيسولوا فيه بزاف لي زيتيديون، لأن تلقينا تقريبا شي 5 الأسئلة. هو على البوست ستادي ورك فيزا، PSW ورك فيزا. يعني كيجي الطالب مثلا ماستر او لا PhD، وكي يعني كيقرا داك الماستر ديالو ولا PhD، وكيبغي يقدم يعني شنو لي فاسيليتي باش كتساعدوا الطلاب انهم يحصلوا على ديك الفيزا او لا. انا نجاوب على the PhD side. I'll let Matthew tackle the first one. Okay. تفضل سي ماتيو. Okay, yeah, so the new visa is called the graduate route visa, and that's open to an undergraduate student, a master's student, or a PhD student. So an undergraduate who takes a 3-year undergraduate degree here in the UK, and they graduate from this summer, they can apply for that graduate route visa, and they will be able to apply to stay for an additional 2 years to work in the UK. That's the same for a master's student. If you're a master's student now and you're watching in the UK, and you came September 2020 and you're going to graduate this summer, you will be entitled to apply for that visa, that graduate route visa, to stay for an additional 2 years to work in the UK. If that's you now and you're currently studying, you have to have been in the UK by April the 6th, I think. And if you're doing a PhD, you will be able to apply when you finish your PhD for 3 years to stay in the UK to work. So it's a visa system, as Adnan called it. Sorry, Hamid called it the PSW. It used to be called the post-study work visa up until 2012, and then that was stopped, and now we have a new one, and it's called the graduate route visa. So that's 2 years post-study work visa in the UK. For a undergraduate or a master's student, and then 3 years if you're taking a PhD. So for a PhD, Matthew, this is دكتور عدنان باغي نسول واحد السؤال. No, it's the same thing, Si Hamid. I want to rebound on exactly what he said already, because I might learn something from here, because it sounds like something new. This 3 years after PhD is something new, like you're given automatically a 3 years visa after you get. It's a new visa. It's called the graduate route visa, and it's launching this summer. It's brand new in the UK. I never heard about that. Yeah, but it's not automatic. It's not automatically extended. The UK government hasn't released the final information, so we expect, for example, there will be an additional fee. For example, but yeah, if you've done an undergraduate, you'll be able to stay for 2 years. A master's, an additional 2 years, and the PhD, they say 3 years. On top of your سريعة ماتيو في هذا الموضوع، حيت كنت بغيت ندخل قبل مني قلتي automatic. I don't believe it's automatic. It has requirements. اللي عارفين حنا حتى دابا، يعني هذا باقي قانون جديد، يعني باقي لحد الان الدوله مازال ما قررتش 100%. يعني كل مره كيزيدوا شي حاجه جديده. يعني كدوز مثلا على الويب سايت تاع اليونيفرسيتي، غتلقى كل يونيفرسيتي تقريبا دايره واحد الويب بيج اللي كل مره كيزيدوا ابديت جديده. يعني هذه ماشي شي حاجه اللي كامله لهذا الوقت. يعني الحوايج اللي حنا عارفينها مثلا في هذا الوقت، هو الشرط الاول انك تكون جيتي كتقرا في اليو كي على الحساب الشخصي ديالك نتايا.
هذه مهمه. فمثلا الا جيتي سميتو بسكولارشيب، يعني مثلا بحال تشيفنين اللي الدوله هي اللي دعماتك وهي اللي خلصت لك سميتو المصاريف ديال القرايه تاعك، فللاسف ما غاديش يكون عندك الحق في هذا الاكستنشن. والحاجه الاخرى اللي كانت خرجت ممكن انهم يبدلوها في المستقبل، اللي شفت لغايه اللحظه، هو انهم طالبين على ان يكون عندك واحد ضمانه ماليه اللي تقريبا 1300 باوند للشهر لذاك الوقت اللي غتكون انت جالس فيه في البلاد وكتقلب على خدمه. فتوقعوا ان الدوله غادي تطلب منكم ضمانه ماديه على انكم غتقدروا على المصاريف ديالكم في الوقت اللي كتقلبوا فيه على عمل. وممكن ان معايير اخرى ومتطلبات اخرى تبان مع الوقت. فغير باش نفهموا في هذا الموضوع. Donc yeah, to add to this and finish like my own experience with PhD and what you do for visa after that. وشنو اللي كاين دابا جوستومون ماشي القانون الجديد، شنو اللي كاين دابا سي كو الاغلبيه ديال البي اتش ديز ملي تيساليو تيديروا اكاديميك كارير. دونك تيخدموا في ليزونيفرسيتي في الاكاديميه. اي the way it works is that you have to find a sponsor university that gives you a permanent job and that is willing to sponsor you. كاين les universités that do that وكاين other universities that do not sponsor. They do not have the right to sponsor. Donc ملي تدير داك sponsorship usually تعطوك visa for 1 year وملي things go well with your job and you get like non-indefinite work contracts, then you can apply for another visa that will be longer, could be like 3 years visa, etc. Bon, هادشي c'est le début. من بعد غادي تشوف فين غادي توصل بلي فيزا حتى الواحد شنو غادي يدير. مي كاين sponsorship issue that is involved here. شكرا دكتور عدنان. هنا بغيت غير واحد السؤال نطرحه على السي ماتيو، لان بويسكو هو اللي كيمثل، بما انه كيمثل الجامعه ديال ليفربول جون مورز، واش الجامعه عندها شي استراتيجيه انك تساعد الطلبه في البحث عن عمل يعني بالنسبه لهذه الفيزا هذه ولا؟ Yes. Looking for a job. He talked about career services earlier. Yes. That's after graduation they help them find jobs. Strategy to help students to find the job. So in each faculty we have a dedicated careers person allocated to each faculty. They have a wealth of resources that they offer both online and face-to-face, whether that's writing your CV, whether that's interview skills, whether that's how to deal with psychometric testing. And then, of course, they then give the opportunity to take part in graduate fairs where you can meet potential employers. The other thing, obviously, with a number of the courses that we do offer here at Liverpool John Moores, you have the option with some courses to have a placement as part of your degree, especially at undergraduate. You can do what is often called a sandwich year, that between the second and the third, the opportunity to have some employment, get that work experience. So yes, lots of opportunities through the course of your studies and also at graduate fairs that the careers department supports and helps you with. Yes. Yeah. Then les universités are judged on how much of their graduates find what we call graduate jobs. Donc as a percentage. So the higher the percentage of students that find graduate jobs, which are like good jobs, office jobs, etc., the better it reflects on the uni and the more it will attract new students to study there. So now we have like above 90% of people that find graduate jobs. So we have like, I don't know, 94, 95, 96%. So it's very high in that sense. Okay. شكرا دكتور عدنان على التوضيح كذلك، وشكرا لسي ماتيو. هذا السؤال غنوجهه للسي دكتور عدنان. بالنسبه للبي اتش دي كاين واحد السؤال يعني طرحوا علينا الطلبه بزاف انهم they struggle to secure a place في البي اتش دي. فشو النصيحه ديالك يعني الواحد الا بغى يقدم بالنسبه للجامعه ديال ليفربول جون موريس باش يحصل على يعني اكسبتنس في البي اتش دي على التسويق الماركتينغ كمثال مثلا بالنسبه للماركتينغ اللي هو الديبارتمنت ديالك؟ بالنسبه للبي اتش دي اوف كورس it is challenging لان vous n'avez pas à faire rien qu'avec l'université ou les critères de l'université باش تقبلكم ولا vous avez un certain niveau, ok, automatiquement vous aurez la place. Là كاين un sujet spécifique خاص تلقى un superviseur اللي غادي يبغي
يشرف على البي اتش دي ديالك durant toute داك لا بيريود. دونك تما فاش تتوقع الاشكاليه شكون هذا الاستاذ اللي غادي يكون عنده same interest كو التوبيك ديالكم. دونك تيوليو جوج الحوايج تقلبوا عليهم، خاص تقلب على لونيفرسيتي اللي توالمك و او ميم طون السوبرفايزر اللي غادي تفاهم انت وياه بالنسبه للتوبيك. So I would encourage you like to look for the supervisor. It's key because the uni, yes, but if you don't find a supervisor that has your topic within the uni, ما قضيتوا والو. Donc you could do a search by topic of interest اللي عندكم، تقلبوا على supervisor that will be happy to supervise you. You can have a small contact beforehand to make sure that you can check their field of research, their research interest online, and if that fits what you intend to do, you can contact and get in touch, and then that's the key thing. You have a supervisor that is backing you, you're halfway there. هنا كاين واحد جوج الحوايج اللي ربما كيسالوهم كذلك بالنسبه للبي اتش دي. المشكل اللي كاين هو واش اللغه مشكل، يعني بالنسبه اللي ما خصوصا بالنسبه للطلاب العرب. المغاربه تبارك الله عليهم ما شاء الله راه كيجيو ناضيين، ولكن كاين بعض الطلاب العرب يعني ما عندهمش مستوى اللغه كافي بانه يعني يدخل دايركت. واش يمكن زعما يسكيوري الادميشن without يعني having that level يعني ديال اللغه اللي هو الايلتس 7 ولا 6.5؟ No way. لأن PhD is even more demanding than like a bachelor's or a master's. Donc حتى المغاربة bon تبارك الله yes English, but when it comes to writing something you will publish in a journal or so, it's different level of English. So they might need also to work on the corners of their English etc. to get there. But زعما it is demanding in terms of language. وحتى السوبرفايزر هذه حاجه اخرى غادي تبان من الاول قبل ما تجيك حتى الادميشن من اليونيفرسيتي. the first contact اللي غادي دير مع السوبرفايزر غادي يبان ليه السوبرفايزر your level of English، ما غادي ياخذش من عندك here written report. They might request like an interview face to face like now using Zoom or whatever technology, and have you talk so that they know that how you talk, how you speak, the report that was written, was it you that wrote it and sent it, or you got an agency write it for you? I mean, they know everything. So they've been there, they have experience, they have good and bad experiences with previous students with whom they got stuck, that do not know how to write necessarily at that level, so they don't want to go through that again. So they'll make sure the English requirement is there among other things. So this is something you'll have to prove to your supervisor first before providing like concrete proof through a test, language test, either IELTS or whatever requirements with the appropriate score. وفي النقطه هذه اللي شرتي لها الدكتور عدنان، يعني انت ك potential supervisor الا جالك واحد كايتيديون بغى يقدم، شنو الحوايج اللي انت يعني كتبغيهم في الطالب؟ يعني مثلا على اي شنو هو المعيار ديالك، الكرايتيريا اللي كتختار عليهم الطلبه؟ يعني let's say if somebody wants to do a PhD in marketing, well, I would look at what type of studies they did before. Did they do a bachelor's in marketing? Did they do a master's in marketing? ولا they do something in finance? Suddenly they wrote something and I said, oh, I liked your publication about this on marketing, I would love to do something with you. I got many emails that I did not accept because it sounds like somebody that wants to come to England, more than anything else, because they were studying finance and suddenly they're very interested in marketing. Donc I'll check the background, because if people do not have solid background in marketing, then they will not be able to conduct research in depth within the topic, right? دونك هذه حاجه اللي السوبرفايزر يشوفها هي واش ستودنت عنده اون ايفي باك جراوند في ذاك الفيلد اللي they intend to do a PhD in. لان doing a PhD in something it will not come out of nowhere. بتي عجبك الفاينانس صبحتي عجبك الماركتينج. No, I mean it's an interest that you develop through years and you want to go further into that. So, and of course language definitely is another one that is very crucial. Even if somebody is expert
I would say experts between codes. Let's say they did undergraduate in marketing and masters in marketing, but they studied in I don't know what language, okay, not English, and they come to the interview. You sense that it's difficult for them to express themselves or write stuff. Then that will not be a go. Yeah. اوكي. في البروبوزل واش هي كتاكزيجيها كذلك ان مثلا الطالب يكون مجهز الاطروحه ديالو هو الاول ولا انت كتبغيهم ماشي الاطروحه صديق البروبوزل. Yeah, it's just the topic that they want to work on. Of course they have to have a topic, but if they want to discuss a topic of interest with the supervisor and refine it together, that's also possible. That's also possible. يعني انت كتبغي مثلا غير طالب يجيب لك غير يعني مثلا العنوان ولا يجيب لك واحد يعني صايبو يعني صفحه. Yeah, it will have several pages in the proposals, so that the potential student shows that they have knowledge of the field. They should include like what they read about the topic in different academic journals and do the references for that, so that I'm like, oh, okay, they know about this, they know about that. Yeah, so they're knowledgeable about the field and they want to go in depth. اللي بغى يدير بي اتش دي يرد باله بعض المرات كاين هكذا كشي عدنان هكا داري الله يجزيك واخا مره بغيت نقولها وحسنت داري الله يجزيك ما مرش القرايه في الدارجه داكشي علاش. ولكن الوغ الواحد يرد باله بعض المرات. مش المهم السوبرفايزر تيبقى انسان، الانسان راه كاين الناس اللي مزيانين والناس اللي ما مزيانينش بارتو. دونك كاين بعض المرات شي سوبرفايزر تيقول لك اوكي كام once you start with them تيبداو تيبدلوا لك السوجي ديالك باش يردوه قريب من السوجي ديالهم اللي هما بغاو. الوغ il faut faire attention. داكشي باش conversation with supervisor is crucial، وما تاخذش شي supervisor اللي ماشي في الفيلد ديالك وتقول له انا باغي ندير هذه. تحاول تقنعه، يمكن هو يقبلك على شي حاجه اخرى ومن بعد غادي يبغي يجرك الهضره ديالو، يجرك للفيلد ديالو. دونك الا مشيتي مع السوبرفايزر اللي خدام في الفيلد اللي نتوما بجوج مهتمين به، ما يمكنش يكون هذا الاشكال بلوتاخ. وسؤال واحد اخر نيت في نفس الموضوع، شنو هو العدد اللي كتاخذ السي عدنان؟ يعني الماكسيموم مثلا انت كمثال، او مثلا اي سوبرفايزر اللي يمكن ياخذ في العام يعني في السنه PhDs you mean? Yeah, how many students how many potential يعني student او باحث يعني اللي يمكن تاخذ في العام؟ نعم. So if we're talking about PhDs, I mean it's not supervision like we supervise students for their master's thesis as well, or dissertation I would say. Then we can have like 8 students in masters per year. Yeah, but for a PhD it's about like 3 or so. Maximum. Yeah. Okay. اذا شكرا بزاف السي عدنان. كنظن حنا غطينا جميع الاسئله اللي طرحوا علينا. ما كنظنش باقي شي اسئله. السي عصام باقي شي سؤال كيبان لك تما من عند المشاهدين؟ ولكن السي حميد نكملوا هذا الجواب على هذا السؤال. دابا كما قالت الطالبه عندها 6 which is bac plus 2 right. bachelor's في اليو كي خاصك 3 سنين. دونك definitely not، لان مازال ما عندش حتى فهمتي. يمكن ياخذوا داك كريدي من داكشي اللي تقرا في ذاك العامين ويقبلوا ليها. دونك ديروا الطب فوالا. دونك ما ديرش شي 3 سنين كامله باش تاخذ ديغري ديال هنا. يمكن دير قل possible credit transfer is possible if she scores high، لان حتى الكريديت ترانسفير ماشي ترانسفير اي حاجه دوزها لواحد. راه يكون threshold. بحال دابا الا سكوريتي A في واحد الكورس درتي اكثر من 70%، هذوك يمكن نشوفوا الايكويفالنس نعطيوها لك. الا سكوريتي قل ما يعطيوهش، واخا يكون عندهم بحال تيتقرا عندهم ومقري عند الاخرين. مي that's what could be done. So going straight to a master's it's definite no. Getting some type of accreditation like equivalence for some credits وما ديرش 3 سنين to earn a bachelor's here ودير قل، that's possible. Yeah I would just add when you نعم
شكرا السيد. Go ahead, Matt, you wanted to say something. Yeah, I was just going to say, just to add, I think with any student who's thinking of transferring from Morocco and they've done 2 years plus the back, as we've all said, it's possible to go into the third year, but it's a lot easier to go into the second year of a university degree because of that equivalence, those modules that you're bringing, the subjects that you've studied. It's a lot easier to say, okay, we'll accept that you've got the equivalent of 1 year, and we're going to help you start with year 2 and do year 3. So, but really, it's always a case by case, having a look at the transcript from what you've been studying. And as Adnan says, if you've been scoring really highly, that's always in your favor. اوكي، وغير توضيح بالنسبه للناس اللي ما سمعوش صوتي قبل، كنتاسف لكم. السبب علاش انا كنحط راسي في ميوت هنايا مني ما كنكونش انا كنهضر باش ما نصدعكمش. غير تلاقيت راسي انني الناس اللي في الضيوف اللي معنا كيسمعوني وانتم ما كتسمعونيش، ولكن المهم الجواب اللي سمعتوه دابا هو كان الجواب على السؤال ديال الاخت نسرين وحتى الاخ مسمي راسو فرناندو بلوتشي. فهاد سولت الاسئله ديالكم وكنتمنى انكم تكونوا سمعتوهم. وفرناندو بلوتشي فهمنا شنو قلنا بالعربيه؟ لا، هو نفس الشيء، يعني نفس السؤال، لانه هو غير كنظن مغربي، لانه هو كان كيقول يعني واش كاين شي ريكوايرمنت. السؤال ديالي من الاسم it sounds Italian مغربي، غير بسمي راسو سميه ايطالي. اوكي. من هذا المنبر كنوجهوا تحيه خاصه لسي فرناندو بلوتشي اللي كان يسمع، ونقول له تشاو. عندنا كذلك سؤال اخر من اميمه ناصيري كتسول واش عندكم في الجامعه ديال ليفربول جون موس ماتيو do you have any support for students to improve their English? Yes, yeah. So if you want to come and study, for example, come to do a master's, you can apply to do a pre-sessional course, a period of extra English study before you start your master's. So that's like if you're adding that on, you're bolting that on to the beginning of your master's. Alternatively, if you've met the IELTS requirement for your master's to enter, the IELTS typically will be 6 or 6.5, but you still need extra help, perhaps with academic English. We have extra English support available in session while you're studying with us. So yes, you can add a bit of extra English to bring you right to the level beforehand, or you can have extra English help while you're studying as well. باش نضيف هذا الموضوع كطالب سابق، اسمح لي يا سي عدنان، هو انني شخصيا انا كنت خدمت مع لايبراري سيرفيسز في برمنغهام يونيفرسيتي، فكنت حاضر شخصيا. كان هما في برمنغهام يونيفرسيتي كنظن هذه غالبيه اليونيفرسيتيز هما عندهم هذا السيرفيس، يعني كتكون عندهم ديبارتمنت خاصه غير الاكاديميك رايتين، تيكون عندهم دروس تروا ذا هول يير، تيكونوا اوبشنال، يعني الا ما سولتيش ما تاخذهمش، يعني كما كيقولوا هنايا if you don't ask you don't get. فإلا أنت مهتم بهذا الشيء، أول حاجة غديرها غادي تمشي عند اللايبراري سيرفيسز ديال اليونيفرسيتي ديالك كما كانت، وأنا نأكد لك بالله غادي تلقى دروس في هذا الشيء، وغادي تلقى حتى الناس اللي مستعدين أنهم يديروا لك البروف ريدين قبل ما تسبميتي الأسايمنت ديالك. فالسيرفيس راه تما، غير خصك أنت تمشي تقلب عليه. اوكي. انا متفق مع هذا الشيء، وفات كنت غادي نقول اكزاكتومون هذا الشيء، وكنت غادي نزيد عليه شي حاجه، هو انه راه دابا في الكور ديالي راه تنصحوا حتى الطلبه لوكال بريتيش باش يمشيو لللايبراري to get help with academic writing لا حاره لي زيترونجي. دونك لان academic writing، وهذا تيرجع للنقطه اللي قلنا توطالوغ ديال شي واحد باغي يدير بي اتش دي، واش خاص لونجلي ديالو يكون مزيان. حنا تشوفوا ماشي حتى بي اتش دي فور undergraduate وطلبه لوكو native speakers of English are referred and encouraged to go to the library to get assistance for proofreading, for support in academic writing. لأن writing academically ماشي هي speaking English, right? Like normally. C'est tout. Thank you. شكرا بزاف دكتور عدنان. معنا السي حميد ولا فقدناك؟ لا، معكم. انا اذا شكرا بزاف دكتور عدنان على هذا. شكرا، مرحبا.
كاين واحد الاسئله من الاخت هنادي، هذه من المملكه العربيه السعوديه، كتسول what option can the university provide to help the academic writer. Well, I think it's the same answer that Islam just gave now, through the library services and Okay. yeah. اذا اوكي. كاين next question هو بالنسبه للاخت من الاخت ايمان، كتقول هي من المغرب وتلميذه سنه اولى بكالوريا، واش ممكن تكمل دراسه البكالوريا في بريطانيا؟ نحاول نجاوب على السؤال. يلا. اوكي، واللي خصك تعرفي اختي ايمان، كنظن سولتي هذا السؤال تا هو في الجروب، فممكن انا نمشيو ونشوفوا ونهضروا معك تما، ولكن اللي بغيت نقول هو ان نظام البكالوريا هنايا مختلف تماما على المغرب. يعني هنا ما كايناش اصلا الكونسيبت ديال البكالوريا، ما كاينش. فانك تقولي مثلا انا كملت سنه اولى بكالوريا وجايه باغا نكمل سنه ثانيه بكالوريا في اليو كي، هذه ما يمكنش، حيت ما كايناش شي حاجه سميتها البكالوريا في اليو كي. حنا غالبا في هاد اللايفز ولا غالبا ملي كنهضروا على الفيزاس وهذا الشيء في المروكان ستودنتس نيو كي، غالبا كنهضروا على تير 4. اوكي، تير 4 فيزاس راه غير ليفل 3 ان ابوف، يعني المستوى الثالث واكثر. فهاد السؤال انا بان ليا ما كيدخلش في هاد الاطار، ما كيدخلش في اطار تير 4. هذا سؤال صعيب انا نجاوب، وما كنظن ما باغيش ديسكورجي زعما نقول، ولكن ما كنظنش ان هذا قرار، كنظنش ان هذه ممكنه اساسا. هي هذه ممكن تكون، يعني مثلا نقول العائله تاع كلها دازت اليو كي، هنايا ماشي مشكل، غيخليوك انك تمشي، يعطوك فرصه انك حيت الماروكان باكالوريات، يعني السبجكتس ولا المواد اللي قريتيهم في السنه الاولى بكالوريا، هما هنا كيقبلوهم على انهم مقابل ديال جي سي اسيز هنايا. فخص تعرفي هذه القضيه. فمن ديك الساعه يعني ممكن تدوزي وتقراي، يا تختاري تقراي الاي ليفلز، ولا انك تمشي للكوليج وتبداي ديري البي تكس ديالك. ف هاد ترانزيشن ولا هاد التحول اللي انت كتقلبي عليه، كنظن لا ما يمكنش. فمن الاحسن ليك انك تركزي انك تكملي البكالوريا تاعك في المغرب، ومن بعد ممكن تشوفي امكانيه انك تدوزي الاجازه هنايا في اليو كي. ولكن هذا الشيء اللي كتسولي عليه انت كنظن ما يمكنش بطريقه تقليديه. دونك انا غير تنسائل واش الطالبه قصدات واللي قالت بكالوريا قصدات الباك ديال المغرب ولا قصدات بكالوريوس بمعنى باشلرز؟ لا قصدات البكالوريا ديال المغرب. جو مو دوموند، قالت لك دارت السيزيام وباغا دير الباك از لونغ از اوكي. دونك الا كان هذا انت عطيتيها الجواب، الا كان السنه الاولى ديال الباشلرز then of course it's possible to consider transfer. هذا السؤال السي عصام، ما عرفتش انا واش سولتي انت من قبل، ديال السؤال الثاني ديال فرناندو بلوتشي. هو نفس السؤال ديال نسرين، والجواب كينطبق عليهم بجوج. فهو سول على المساله ديال الكريديت ترانسفير وكنهضر عليها. اوكي. وكاين سؤال اخر كيسال واحد الطالب، هو بالنسبه is there any scholarship for masters at Liverpool John Moores? Yes, we have a £3,000 scholarship for masters, whether that's a business masters, an engineering masters, a science masters. The scholarship is £3,000. Okay. All Moroccan students are welcome to that scholarship. شكرا بزاف سي ماتيو. واحد السؤال من سكينة كتقول I've got a master degree in finance major. Would it be easy to get an acceptance in a major that is still related to business or economics? Like another master's maybe? Sure. Yeah. لأنك كنظن يعني في it's different major، لأن هي دايرة الفاينانس يعني وبغات تحول دير الايكونومي. So I in my previous thing I dealt with acceptances of master students and one of سي عندنا دكتور بالدارجه المغربيه باللهجه المغربيه. دونك شنو كنت ندير سي كو تنشوفوا الطالب لا كونديسيون هو انه الماسترز الجديد اللي باغي يديروا ما يكون عنده حتى شي علاقه مع الماسترز اللي كانوا داروا ديجا، باش ما يتسماش تيعاود غير ماستر. and
that applies also to students اللي في اليو كي داروا ماسترز وبغاو يزيدوا ماسترز اخر. تطرا بزاف تيساليو العام الاول وتيبغيو بون شي وحدين تيبغيو يبقاو في اليو كي تيقول اندير ماسترز واحد اخر في يونيفرسيتي واحده اخرى ولكن تيمشي يعاود يدير ماسترز يبغي يدير ماسترز في the same thing. That's not acceptable. So we make sure that at least the master should be in different topics so that people are learning something new. Mais masters دار في الفاينانس في المغرب تبغي تجي دير هنايا masters something related in business topic, yes, good chance. ممكن. شكرا السي الدكتور عدنان على هذا التوضيح. هنا سؤال من هدى الهواري كتهضر يعني بخصوص البنت ديالها. يعني قالت لك البنت ديالها هي إليف انجينيور في التروازيام اني يعني her daughter she's on the third year في الانجينيرين وباغا تكمل التروازيام اني باغا تكمل التروازيام اني هنا في اليو كي. واش خصها تعاود التروازيام اني ولا تكمل؟ سي ماتيو ولا دكتور عدنان؟ You want to go ahead? Yeah, I'll start. So this is troisième année of a bachelor's, yes? Yeah. Yes, engineering. So the العربية je pense واخا المشكل ديال engineering هي بزاف ديال bachelor's engineering في بريطانيا هما والمشكل اللي كاين هذاك accreditation تيولي عندنا واحد المسؤولية باش الناس يقراو من أقل عامين عندنا في بريطانيا. حاجة تانية كما قلنا قبيله على حسب شي واحد اللي بغى يمشي من يدوز عامين في المغرب ويكمل سنة ثالثة في بريطانيا واش تيكون مثلا دوزتي شي موديولز في المغرب ولكن هو ماشي بحال هذوك اللي كاينين في النص ديجري في بريطانيا. دونك بالنسبه للانجينيرينغ انا نقول لك هي صعيبه شويه صعيبه. اوكي انا نزيد نقول على شنو قال ماتيو سي كو خاص الواحد يشوف مع اليونيفرسيتي اللي تبغي هي تمشي ليها لان دابا لي زونيفرسيتي غادي يكونوا لي بروغرام مختلفين شويه. دونك يمكن تقلب على اليونيفرسيتي اللي فيها تشابه كبير ما بين شنو قرات هي ولي كور اللي اوفير في هذه اليونيفرسيتي اللي باغي تمشي ليها بور ماكسيميزي لي شانس دو ترانسفير دو كور. والحاجه الاخرى سي دو فيريفيي مع المينيستير ديدوكاسيون في المغرب واش الديغري الى جا من لونجلتير في الانجينيرين permet aux gens de pratiquer في المغرب لان كما قال سي ماتيو il y a des accréditations في هادشي ديال المهن بحال هكا ديال لا براتيك عند لي زاركتيكت عند لي اكاونتنتس لي كونطابل اكسيتيرا. بعض المرات تيكون دي ليميتاسيون في لا براتيك تو براتيك هنا بطريقه وتمشي تو براتيك ببلاد اخرى بطريقه اخرى خاصك تقرا بطريقه مختلفه. دونك il faut voir l'État, je veux dire ministère d'éducation في المغرب واش degree في engineering من اليو كي they can practice in Morocco و second s'ils disent oui donc il faut chercher une université اللي تكون عندها des similarités في les cours offerts مع les cours اللي هي ديجا خدات. شكرا دكتور عدنان. اذا كنظن غطينا جميع الاسئله يعني جاوبنا على جميع الاسئله لان ما بقيتش كنشوف حتى شي اسئله هنا. اذا كنا واضحين بما فيه الكفايه. اذا غنمروا للمرحله الاخيره وهي مرحله الكارير. هذه المرحله ديال الكارير اللي ربما غنحاولوا اننا نسالوا بعض الاسئله للدكتور عدنان لانه بويسكو هو يعني مر من المراحل ديال كطالب وكذلك ك يعني از تيتشر واز يعني كما تنقولوا محاضر في الجامعه يعني كيدرس في جامعه ليفربول جون مورس. فاول حاجه باش نبداو بغينا نعرفوا عليك شويه سي عدنان بريف يعني قول لنا كيفاش بديتي بعدا شنو يعني من البكالوريا الى الان يعني بريف من الباك. اوكي الوغ لان ما شاء الله يعني راك بحال سندي بهذا امريكان كندا اسكتلندا. انا صدفه غريبه ملي كانت عندي 20 عام
عرفت شي حد اللي قال لي واش عرفتي شنو المعنى ديال سميتك؟ عدنان. قلت له سؤال وجيه هذا، ما عمري ما فكرت فيها. قال لي يا عدنان المعنى ديالو هو المترحل في كل مكان. هذه هي المعنى ديال عدنان بالعربي الفصحى. ان شاء الله. شكرا. واسم على مسمى طلعت. دونك اون بريف جي في انا مون باك في المغرب، دونك باك سيونس مات. ابخي مشيت درت HEC مونريال في الماركتين. اي من بعد مشيت درت بون كيما قال سي ماتيو tout à l'heure, les études en Amérique du Nord sont plus longues que les études que ce soit في المغرب ولا في l'Angleterre. Donc le bachelor c'est 4 ans, le master c'est 2 ans. من بعد مشيت les États-Unis, Philadelphia, Drexel University درت masters 2 years in marketing as well, so it was a marketing of science, a masters of science in marketing. من بعد منها خدمت في جونسون جونسون in the United States, international department. Donc we dealt with introducing products overseas في الخارج, over the globe. And من بعد believe it or not رجعت للمغرب. Donc رجعت للمغرب. شحال جلستي في المغرب؟ شحال المده؟ 7 years. واو 7 years. 7 years. وهنا السؤال ربما كنت نسولوك يعني من قبل، ولكن غنسبقوا بعدا جبتي لنا هاد 7 years. علاش ما بقيتيش في المغرب؟ علاش ما I wanted to do like first I was not thinking of academia. I thought I wanted to do business. I started a couple businesses before. كنت طليت على businesses that were not in Morocco. بحال دابا كنت شفت بيتزا هات قبل ما تحل بيتزا هات، وشفت واحد type of yogurt before it was introduced, and I so many types of things. But then when I went to Morocco, like at the time, like the way doing business was it's not like now. Now they just left the gray market in terms of taxes. If you heard the news just yesterday or something like that, right? Like the European Union cleared Morocco from the gray list in terms of taxes because taxes were excessive. Donc at the time actually كنت مشيت قريت a summer course and I liked it. And then I started teaching. And at some point I said, okay, well, maybe I want to do teaching for a living. Donc I said, let's do PhD. Did I say 7 years? Yes, 7 years. Oh, 5 years. 5 years, yeah. Not too bad. Yeah. Donc قلت I need to do a PhD if I want to do teaching for a living. هي هذيك. Donc بديت نفكر PhD. بغيت نديرو en anglais. The closest country to Morocco. ما بغيتش عاوتاني نمشي نبعد. كندا يو اس تدخل ماكسيموم 2 مرات في العام للمغرب، الوغ كو هنا في لوروب قريب. دونك فوالا ما بغيتش نبعد من لا فامي تو. اي سا سي ان اوتر افونتاج اللي هضر عليه سي ماتيو تو طالور، سي كو non seulement l'Angleterre permet d'étudier en anglais qui est la langue du business du futur. دونك ما تقولش بان كاين شي لغه اخرى اللي متداوله في العالم اكثر من الانجليزيه، واخا ماشي اللغه الام ديال الناس، ماشي هي اللغه الاولى في البلاد، ولكن الناس يمكن لهم يخدموا فيها. دايوغ راه تلقى دي زونيفرسيتي في فرنسا تيقراو بلونجلي، وفي تركيا يقراو بلونجلي، وفي كازاخستان يقراو بلونجلي، دي بروغرام اون انجلي. ما تلقاش يونيفرسيتي بحال دابا في لونجلتير تتقرا بالفرنسي ولا. D'accord. Donc l'anglais مطلوبة. Donc c'est un avantage, et l'Angleterre offre aussi la proximité. Donc la proximité du Maroc. Voilà. Donc جيت لهنا مشيت University of Edinburgh. Donc l'Université of Edinburgh c'est la 3e université en Angleterre من بعد Oxford, Cambridge en termes de temps. عندها plus que 500 ans. منها خرج داروين et d'autres grands noms. Et voilà, j'ai passé 50 mois doing my PhD. نسيت ما قلتش حاجه اخرى، سي كو ملي كنت في المغرب درت consulting besides teaching. I did consulting. I was
consultant for projects sponsored by the United Nations. C'est the UNIDO. UNIDO is the United Nations Industrial Development Organization. Donc c'est une des organisations sous baby organizations of the UN. Then I worked as a marketing consultant on projects sponsored by the European Union itself. Donc I did consulting along with teaching. Et voilà. Donc when time came, I went to do my PhD. Took 5 years, finished my PhD. Got job offers. Career-wise, the PhD, once you get it, it opens so many doors. Just to illustrate, أنا كنت نقرأ الPhD ديالي في العام الآخر. Les 2 dernières années, d'ailleurs, I had to teach. Donc, قريت في University of Edinburgh durant les 2 dernières années as PhD student. وفي العام الآخر بديت ندير les applications les universités زعما to get a job and start teaching. Especially that I had to get sponsorship. Et I get interviews from time to time. كاين اللي بغاني نبدا immédiatement وانا كنت باغي نكمل PhD. ولكن dès que خديت الديجري in June 15th and I applied تنقول لهم فوالا عندي PhD دابا. ملي كنت نابلاي قبل تنقول لهم غادي نشد PhD at the end of the year في الاخر العام. يلاه I applied mid-June. I got 3 job offers. I mean not job offers. I got 3 interviews, shortlisted for 3 interviews within 3 weeks. And I went to them and I got 3 job offers within 6 weeks. لأن I started work, I had to accept the jobs in August. When I apply it mid-June, I had to accept them in August so that I start early September. So the PhD opens doors, of course, opens doors. And I could see the difference between when I was applying قبل ما نقول لهم okay, I have the PhD. When I applied immediately after and saying I do have PhD now. Donc there is a shortage of PhDs all over the world, not just in the UK. وهاد النقطة كنت باغي نهضر معك سعد المال. هاد السؤال من عندي أنا شخصيا يعني اللي واحد النهار كنت قلت ندوز واحد شوية تاع الوقت نشوف في الليست تاع شورتجز في اليو كي ديال الخدمة اللي خاصة في القانون اللي هو قديم وباقي قانون اللي ساري به العمل تال دابا وحاليا ولاو مستثمرين فيه أكثر يعني بهذا البوينت بيست ايميغريشن بروجرام اللي داروا دابا بوست بريكزيت. فاللي كنشوف تما يعني مثلا بي اتش دي مطلوب بزاف يعني فاللي تقول انت انا بي اتش دي يعني it doesn't matter what's the subject يعني the chances of you finding a job in the UK كيبقى طالع ياك. لأن there are so many hurdles to get a PhD. زعما كما قالوا quelques étudiants tout à l'heure déjà pour être accepté في le programme راه كاينين hurdles. You're accepted where in what university, other hurdles. Then to finish it لأن بزاف تيبداوه ما تيكملوهش وداك الشيء طويل إلى آخره. المهم the shortage shows حتى في وسط اليونيفرسيتي among students اللي دايرين PhD الأغلبية دي étrangers. دابا أنا فاش كنت يونيفرسيتي إدنبرا كنا بينا dozens of PhD students. نحسب لك في يد وحده شحال كانوا ديال لي زونغلي محسوبين شي 2 ولا 3 وكانوا كداو 60 étrangers. Donc just a handful. Donc that shows the shortage in the country for PhDs. I mean worldwide. This is not just in the UK. زعما تمشي البلدان الاخرين les États-Unis the same thing. غتلقى اغلبيه PhD students are international. اللي international. شفتو حتى قبل كاع ما يتغيروا القوانين ولا شي حاجه كان معروفه ان الناس اللي كيديروا البي اتش دي غالبيه منهم يعني ما كيلقاوش مشاكل في العمل. اللي بغيت نسولك هذا عاوتاني سؤال من عندي. واش المساله ديال باش تقري في اليو كي خصك تكون عندك كواليفايد تيتشر ستاتس واش هذه تنطبق حتى على الناس اللي بغاو يديروا الليكتشرين اللي عندهم بي اتش دي في اليونيفرسيتي ولا في الحاله تاعك مثلا كانت هاد الكواليفايد تيتشر ستاتس was like embedded in your PhD program يعني كانت جزء من البي اتش دي program ديالك؟
لا, the PhD, there's qualification called PG certificate for teaching in higher education. Hadi, you can do it even after you get your PhD. So it's a plus. Unless you did your PhD in education, then you're studying about education and the details of it. Mais sinon, تدير PhD في specific topic تبغاو your specialty في ذاك topic. Mais تلقى universities that support their teachers to get and earn that higher qualification, which you become a teaching fellow, and part of that higher education association. ça prend واحد عام آخر ديال القراية. So I did it the first year I finished my PhD. I did it. Even my university I was working for that paid for it. So because it shows good on the university too to have teaching staff اللي عندهم not only PhD but status of teaching fellow. هنا واحد السؤال بغيت نسولك الدكتور عندنا لان باسكو جبتي لنا المساله ديال يو اس اي كندا. شنو المساله اللي طارت الانتباه ديالك الا درتي واحد كومباريزون ما بين يو اس اي كندا واليو كي من ناحيه لا ريشيرش، من ناحيه القرايه واش صعيبه سهله، ولا شنو اللي عجبك في بريطانيا وما لقيتيش مثلا كندا او في سكوتلاند في المناطق في يو اس اي؟ Matthew earlier covered several points when it comes to comparing UK to US. The length of the studies كما قلت حتى أنا طارق. من ناحية الديتاي ديال القراية اليو كي تيديروا لاكسون بزاف على academic piece of work, academic production, output. Donc, ils mettent l'accent على les références, how to write academically. أنا في اليو اس درنا بزاف ديال لي بروجي. اليو اس is more towards practical output, contribution, practical contribution, things like that. I'm not saying that in the UK there isn't any practical stuff, but just the way the course is and the way you write even for an assessment, you write in the US to make a contribution to business, let's say, and in the UK you have that contribution also, but you add to it the academic writing. So referencing is important, how to reference, how to read academic journals, etc. In the US l'accent ما كانش بزاف على referencing and how to reference, etc., etc. in producing a piece of work. Mais it's both English anglo-saxon, programme d'éducation anglo-saxon اللي تيكون فيه تشابه quand même. اوكي. وسؤال كذلك بالنسبه لليفربول جون مورس، يعني لانك كنت كتقري فيها، يعني كيفاش يعني شنو يمكن تهضر لنا على بالنسبه للخبره ديالك بالنسبه للتدريس في الجامعه ديال ليفربول جون مورس؟ Bon, the size of the class will differ depending on the courses. أنا كانوا عندي دي كور اللي فيهم 78 واحد. كاين دي كور وحدين اخرين فيهم اكثر. دونك كاين smaller classes. بالحق at the end of the day شحال ما كان الكلاس كبير تتقسم in smaller groups of 20-25 where you have seminars. هادو فاش نديروا لي travaux pratiques entre guillemets. Donc with smaller groups. The lecture, donc المحاضرات تكون كل شيء كاين مي من بعد pour faire les applications de theory, put it into practice, then split it into smaller groups. L'infrastructure موجودة في جون مورس. It's a big uni, huh? راه عندهم 25,000 students and they all pay, right? So that's lots of money coming in, and you saw how much they pay. So lots of money coming to the university, lots of means available to the students, plus the money the uni gets from other places. They don't get money just from students' tuition. Alors, it's well equipped. There are like 3 campuses and libraries, several libraries, like library here, library there.
there is technology used pretty much everywhere. State-of-the-art building that we have in the business school. Another couple buildings are being built across the road that will be part of the business school as well. Un exemple بحال دابا attendance monitoring بحال دابا la présence في la classe. We pass like small tablets where people just enter their code and we gather it towards the end. Or there were small devices that were placed at the entrance of the classroom, and students just put their ID on it, and that's done. Just a small example. There are rooms for producing like videos that are related to your work, like special rooms, like small studios, etc. within the business school. There is the sports hall. There is, again, state-of-the-art. Matthew tout à l'heure, we're top in the UK. There is a big access to articles. دابا les étudiants إلا كنتوا parfois درتوا شي search Google search ولا لقيتوا شي article تيقول لك il faut payer. هنا في l'université vous n'avez pas payé. علاش؟ لأن l'université a déjà payé a search engine that gives us and to students free access to articles. Of course, it's taken out of your tuition partially. You're paying for it already. May those search engines, just to give you an example, one search engine, let's say ABA Inform, will cost about £100,000 a year for 1 year. Donc, تجمع شحال ديال search engines كاينين بزاف. Donc, on parle de milliards investir في هذا الشيء ديال la recherche pour data. What else I could talk about? Practical content that we used to teach. So we use video cases, we use simulations sometimes, where we put students in the shoes of managers and they get to practice decision making. So play a role in, and that's through the computer, interactive stuff through the computer. We have company visits. كما بينتو طالع ماتيو راه كاين بزاف ديال لي زونتربريز اللي تتعامل معها اليونيفرسيتي. I took my students to see Range Rover, let's say, that are not far from us, just in the outskirts of Liverpool. There is Oliver, that is not far. Ça c'est une grande entreprise. You might not know it by name, but if you type Unilever and Google it, you'll see all the different types of brands they have under them, and they are very famous brands. Donc, really a good place to study, a good support, as Matthew mentioned earlier. And I also enjoyed teaching a couple Moroccan students. There are not many. Donc, looking forward to see a lot more Moroccan students come. كان عندي كاع جوج اللي قريت une étudiante في الأول العام هذا, une autre étudiante l'année dernière. Donc ما كاينينش لي ماروكان بزاف, but they do good when they're here and we're proud of that. Les Marocains en général, le côté quantitatif تيكون عندهم مزيان comparé les autres étudiants that we have. And yeah, it'll be good to see more of you. ان شاء الله, why not. شكرا دكتور عدنان. واحد السؤال كيسالو الاخ نور الدين البوحداوي, تيقول لك واش is it possible to do a PhD as part-time for people who are already working, because obviously they have less time to invest in it. Alors, what I know is that local students could do part-time, but for international students it has to be full-time. Okay, it has to be full-time for visa purposes. كنت غادي نجاوب هذا السؤال بعد ما ياخذ الدكتور عدنان الوقت. الا كان لا, الا كان في حاله الا كان الواحد يعني ديجا في بريطانيا مثلا, الا كان في بريطانيا مستقر وبغى يديروا هذيك هضره اخرى. Because part-time, what does it mean? PhD, if you do it full-time, you're expected to finish within 4 years or so. If you do it 4 to 5 years. If you do it part-time, l'université تعطيك 7 to 8 years to finish it. Wow. هذه هي la différence. Donc is it possible يعني ممكن يعني donc باش يعطيوك 7 to 8 years. I did not see it being given to international students لأن one of the requirements باش تاخذ الفيزا is to have a full time. لا, الا كان مثلا طالب
وكانوا اوروبيين، ولكن الا كان طالب مثلا مستقر يعني عنده الاقامه ولا كان عنده الاقامه هنايا هضره اخرى ديك الساعه سي بوسيبل لان غادي تحسب لوكال. غير اضافه في هذا يعني الموضوع اللي قال السفر الدكتور غادي يحتاج الفيزا باش عاد يجي. دونك السؤال ما غيتطرحش ديال الفيزا. لا هذا لا الفيزا ما كنهضروش على الفيزا. واش هادشي مثلا اللي قلت لك ما غادي يحتاج الفيزا الا كان عنده الاقامه. دونك ما غادي يكونش في ذاك كاتيجوري. تصنيف اكزاكتومون. لا ولكن واش يعني ممكن يعني كله كتشوف يدير بارت تايم ديك الساعات يس الا كان مقيم. لا داز عندك شي طلاب داروا بارت تايم يعني؟ ماشي عندي انا لا. انا جو بريفير با بارت تايم لان تيكس فور ايفر باش تكمل تصور تبدا مع هذا هو واحد السؤال سبعة. لانه كاين اللي تاخذوهم كاين اللي تاخذوا كاين طلبه بارت تايم ماشي ما كاينينش. انا شفتهم كان فاش كنت انا تندير بي اتش دي ديالي كانوا شي وحدين لي بارت تايم كانوا خدامين ما تيكونش معنا في الكامبوس ديما تيجيو مره قليل ولكن تتشوفهم راهم قال لك راني خدام في البي اتش دي شحال هذيك. دونك it will take them 7 to 8 years to finish. اوكي. هنا السؤال ربما قبل الاخير هو ديال بالنسبه للكارير، يعني الواحد لا قرا في بريطانيا. هذا السؤال ممكن يكون نطرح لك ولا حتى بالنسبه لسي ماتيو. واش لا الى الواحد قرا في بريطانيا كتشوف بانه عنده مثلا big chance to find a job whether here in the UK or in back in Morocco or any other Arab country؟ انا يمكن لي نجاوب على المغرب مثلا. الواحد من ديالو برا they're more marketable back home. دونك especially الا كان بحال في البيزنس ولا لان في المغرب we know there are good schools في historically good schools في الميديسين في engineering l'agriculture الى اخره. سي historiquement المغرب كانوا عنده des écoles في هادشي depuis très longtemps. Le business في المغرب ça a commencé à you know to pick up lately باش بداو تيبانوا des écoles accréditées في المغرب في البيزنس الى اخره. مي بحال في وقتي انا je devais sortir pour faire des études sérieuses en business مثلا. دونك ملي تدير des études بحال دابا في une école between quotes university abroad, you're more marketable when you go back home. You have higher chance to get a job, definitely. You want to add something, Matthew? Sorry, I was muted. Yeah, I would agree. I think if you study overseas, you're more marketable. And also, it opens up the door to go to a third country. I think Adnan's experience is really interesting, isn't it? And I've met a number of international students who've done their undergraduate maybe in one country, they've come to the UK for their masters, or they've done their undergraduate with us in the UK, they've gone somewhere else for a masters, or they did a masters in the UK and then now maybe they're working in Dubai, or they're working in another third country. So I think, it opens up the opportunities for you if you go back to your country. So in this case, if you كترجع للمغرب, you have an experience and exposure. Obviously, your English language is going to be so much better because you studied and had that exposure of being in the UK. You're going to have grown and have developed as an individual. But you're opening up career opportunities that I would say are global rather than just unique to the UK. شكرا سي ماتيو، وكذلك شكرا للدكتور عدنان. هذا السؤال الاخير بالنسبه للدكتور عدنان. بالنسبه للطلاب اللي يعني كيتعودوا على كيجيو يقراو هنا عام عامين 3 سنين او هاد الجراديويت روت الفيزا ولا البوست ورك. انا مازال باقي ما حفظتش السميه سي ماتيو الجديده هو تيبدلوها ديما بزاف على لان كنعرف اس دبليو ورك فيزا اني يعني قرا ويعني وخدم، ولكن ما شاء الله بغى يرجع للمغرب. واش كتشوف السي عدنان يعني شنو باش تنصحوا؟ يعني شنو انت لانك رجعتي 7 سنين ولا 5 سنين في المغرب، يعني شنو هما الحوايج اللي غي the student do you think is gonna face يعني ال difficulties ولا شنو الحوايج يعني اوكي. قبل ما نجاوبك على هذا السؤال نكمل الجواب على السؤال اللي قبل، لان كان فيه شقين. كنتي هضرتي وقلتي الا بغى الواحد يخدم في اليوكي ولا بغى قساله وبغى يمشي يخدم في المغرب. دونك ما جاوبتكش على الا بغى يخدم في اليوكي. الوغ اليوكي بارشلي ماتيو راه طرق ليها قبل فاش قال بانه راه
كاين سبورت ديال كارير سيرفيسز في اليوني تيعاونوا الناس باش يلقاو الخدمه هنا either at the end or in the middle ديال ساندويتشير. بحال دابا كانوا عندي دي ستودون ان تنديروا سوبرفيجن ديال هادو ملي تيكونوا تيديروا اونتر كيمي ستاج ولا فوسط لي زيتود دير اسايند سوبرفايزر اللي تيمشي فيزيكمون لونتربريز وتيشوفهم شنو دايرين وتيهضر مع السوبرفايزر ديالهم تما الله ولا اللاين مانجر وتيستوجوبو كيدير الطالب واش كلشي مزيان كي سد دو بروبليم زعما اسكي كونتريبيوشن الى اخره. دونك كان عندي طلبه اللي يزون ديكروشي دي ستاج في ايربوس وواحد اخر في هيلولد باكارد زعما دو غران نون de grandes entreprises. Donc les opportunités sont là ou elles sont ouvertes à travers career services. Les career services c'est تعاملوا مع des entreprises وتيصيفطوا لهم les stagiaires ديما. Donc تيسهلوا الماموري على الطلبه اللي بغاو يلقاو ان ستاج بحال هكا. الوغ بالنسبه اللي بغى يدخل المغرب ابوكو دو بوتونسيال وتيتبدل بزاف الحمد لله dans la bonne direction. Donc il ne faut être qu'optimiste. Il y a des pratiques qu'il y avait il y a longtemps qu'on trouve de moins en moins alhamdoulilah في المغرب. Donc il faut être optimiste ou faire ce qui est en demande في المغرب. دونك الا كان الواحد اول يدخل المغرب يشوف لو بوزوان في المغرب شنو هو قبل ما يدير سي زيتود. دونك كوم سا يماكسيميز لي شانس باش يلقى ان بولو تما. Le cadre de travail va changer, mais le cadre de travail هنا في l'Angleterre ou là en Amérique du Nord bien sûr, mais le cadre de travail في المغرب براسو il est en train de changer, hein, pour le meilleur. Donc je pense qu'ils auront au moins deux choses dont ils devraient se soucier. Et في المغرب je pense il y a parfois تكون le climat politisé plus qu'ailleurs. Donc le contact est plus personnel qu'ailleurs, qu'ici ou qu'en Amérique du Nord. Donc on peut être jugé moins sur ce qu'on va donner, on peut être jugé sur d'autres détails. L'interaction personnelle plutôt que l'interaction professionnelle parfois on trouve ça souvent. Donc il faut essayer de rester professionnel et c'est une protection quand on est professionnel. Et quand on est personnel on peut ne pas s'entendre, mais c'est pas grave, hein. Si on s'entend pas c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on s'entend sur le khidma. Mais on peut avoir des personnalités différentes. ولكن الخدمة خصها تزيد لقدام. Alors ce qui arrive في المغرب parfois c'est que il y a des clashs de personnalités qui font que صافي هذا ما تفاهمش مع لو بوس ديالو هضر عليه صافي لان فهمتي. دونك تتصدق un truc personnel qui se retrouve au milieu. Donc il faut éviter de personnaliser الخدمة et d'être professionnel. هذا هو السؤال اللي غنسولو نيت لماتيو. سي ماتيو، الا جاتك الفرصه انك ترجع للمغرب، يعني لقيتي خدمه، واش ترجع؟ اي نعم. واحد هو كان خدام في كونسولا في مراكش، راه ما خدام مع لي زونغلي في المغرب دون سو كادر il travaille. يعني انا قلت زعما الا جاتك لوبورتونيتي انك تسمح ليفربول جوموس وجاتك خدمه اخرى، لان هنا ديفيكول، لان انت دابا ولفتي. ولكن السؤال ديالك السي حميد، واش شي خدمه يمشي يخدم مع اون انتربريز مغربيه في المغرب ولا يرجع للكونسولا اونغلي في المغرب؟ هذا السؤال غنخليه لماتيو. يعني مثلا انت قال لك واش ضروري انك تخدم في الكونسولا ولا نامبورتو كي؟ شنو الجواب ديالك لهذا السؤال هذا؟ الفكره ديالي هو ماشي انا ما كنفكرش على الا مشيت للمغرب اش غندير تما. الحاجه الاولى هو واش بغيت انا نمشي تما، وانا كنقول الا كاين عندي فرصه، الا كاين عندي امكانيه ارجع تما مثلا من دابا شي 10 سنوات مثلا، وشي حاجه
تاخذ سميتو ريتايرمنت ديالي تما بخير مزيان. ريتايرمنت ما بقاش خدمه ماتيو او ريتايرمنت. حتى انا تنفكر في الريتايرمنت ولكن الخدمه مثلا الا كاين شي فرصه باش نخدم مع واحد يونيفرسيتي تما ممكن. اوكي اذا كنظن وصلنا لنهايه الحلقه. كنشكروك بزاف سي ماتيو على هذا الوقت ديالك القيم بزاف اللي عطيتي لينا وجاوبتي على جميع الاجوبه. فبالنيابه عليهم كاملين كنشكروك بزاف. وكذلك كنشكروا شكر خاص للدكتور عدنان كذلك اللي تا هو يعني جا معنا ونورنا في هذه الحلقه. بصراحه احنا كنفتخروا بك دكتور عدنان، صراحه كتشرف مثال للمغاربه. سيدي الله يجعلنا نجيو في الصواب. هادشي اللي كاين. حتى حنا افتخار لينا تنفتخروا ببلادنا ديما فين ما مشينا. بارك الله فيك دكتور عدنان. صراحه يعني كنشكرك بزاف على انك لبيتي الدعوه لنا. وكذلك كنشكروا كذلك السي ماتيو اللي راه قايم بالواجب احسن تمثيل يعني سفير للمغرب في بريطانيا. ويعني يعني انت غيرتي الفكره اصلا. الناس اللي كيقولوا الدارجه راه صعيبه لان كتعرف واحد القضيه ان العرب يعني اخواننا العرب كيلقاوها صعيبه. يجدون يعني كيلقاوها find it very difficult to speak. انا فهمت. وانت يعني ما شاء الله تعلمتيها في هذا يعني هات اوف كما تيقولوا يعني الا يعني نرفعوا القبعه ونحييكم من هذا المنبر هذا. اذا كنشكركم على هذا. وكنشكر كذلك الاخ عصام اللي هو كذلك يعني راه قايم بدور جبار بخصوص يعني باش كيطلع الاسئله ولا كذلك باش كي سيبورت التيم كاين. وكذلك كنشكر فريق العمل اللي في الخفاء اللي خدامين معنا باش انجاح هذه الحلقه. اذا الى لقاء مرتقب ان شاء الله الشهر القادم ومع ضيف جديد. فانتم دائما راه واخا سالت الحلقه ولكن اللي عندكم شي اسئله ولا هذا يعني طرحوهم وحنا نحاول اننا ربما نجيبوا عليهم يعني في الصفحه. وكنشكركم مره اخرى كذلك على اللي بقيتوا معنا لنهايه الحلقه. وكنتمنوا لكم ليله سعيده وشكرا وفي امان الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. راه العشرة في المغرب.